Hello and welcome to AP's live coverage of the inauguration of Donald Trump. I'm Meg Kennard. Joining me again here on set in AP's Washington Bureau is AP White House correspondent Sagar Meghani. Sagar, thank you as always for being here with me. I appreciate that. We will be here with you as we walk through all of today's official events. On this inauguration day, AP has live cameras positioned at every key location around Washington, capturing all of today's events. That includes inside the Rotunda at the U.S. Capitol, where today's swearing in will happen due to below freezing temperatures here in Washington. But first off today on this inauguration day is a church service at St. John's Episcopal Church. That's just across Lafayette Park from the White House. And this is a location where this sort of ceremony has been tradition for inauguration days going back almost a century. So this will be the first time that we see President-elect Donald Trump before he is inaugurated for a second term in office. And it's a tradition that I was reading recently dates back to 1933 when FDR, Franklin Delano Roosevelt, was the first president to take part in this kind of a ceremony at St. John's Episcopal Church. You see it there in pale yellow tones with white columns across the front. And again, this is the first stop on this day. Donald Trump spent last night at Blair House. That is the traditional guest residence for presidents, and it's where the president-elect typically always stays before he is inaugurated. Donald Trump has actually been there for a couple of nights now, but tonight he will be sleeping in the White House as the newly inaugurated president for his second term. So we are watching now and waiting for Donald Trump to be exiting Blair House and heading across to St. John's Episcopal Church. I was reading some reporting about what this service is like, and I say that I had to read about it because no cameras are allowed inside. This is considered to be a private event that does take place as part of the inaugural events, but it's not something that we in the media can really get in and see. But I was reading that the priest, the rector who presides over this service, sees it as relatively informal, a lot of prayer and a time for reflection as this incoming president prepares to take office. But he will be there along with family, some close advisors, some friends, invited guests. And it's a relatively simple service, from what I understand, that relies on the Episcopalian Book of Common Prayer without a traditional homily, without a sermon, without a lot of the things that we would see in a traditional church service. This is more of a prayer service. So that's what we will be anticipating as we get forward in this schedule. I want to talk really quickly as we wait for Donald Trump to show up here at this service. Sagar, let's talk a little bit about the day. After Donald Trump goes to this service here at St. John's Episcopal, what will we be seeing next? What will be his next stop? What we'll be seeing is some of the tradition that has surrounded the inaugurations, but again, the entire flavor of it here in Washington is so different. It is bitterly cold outside. Everything's inside. So you will not see the parade. You will not see the new president walking down Pennsylvania Avenue and then sitting in the reviewing stand. Those iconic images that we see every inauguration. We're used to seeing, for example, when the Carters walked that entire 3-mile route from the Capitol down to the White House and inside. Long walk, but they decided to make it. We will see Donald Trump, as you said, who is on his way to Blair House. J.D. Vance, the incoming vice president, already inside. Several members of the president's incoming administration, like Pam Bondi, who's named to be the attorney general, Kash Patel, who he wants to head the FBI. They are already inside, and now, as we see, that is the presidential motorcade, the president-elect's motorcade. Donald Trump will be making his way inside. There'll be the church service. He will go over to the White House where he'll be greeted by the Bidens. They will have coffee and tea, and then they will make the joint ride together to the Capitol. And that is always one of the most striking symbols of the transfer of power here in America. Let's listen in for a moment as we see President-elect Donald Trump arriving at St. John's Episcopal Church here in Washington.
You're seeing now a shot of the White House here in Washington, which clearly is one of those scene-setter spots for this Inauguration Day. This is where we will see Donald Trump heading next after he finishes up with the church service at St. John's Episcopal. That's what you were just looking at. But this is the White House, and this again will be his home for the next 4 years, and where the next official event in part of these inauguration festivities will include a private coffee and tea meeting between the Trumps and the Bidens. That's one of those things that we always see happen on inauguration days, and that's what's up next on the schedule. But there's a whole lot of other things that are happening around Washington too. In addition to the official inauguration inside the Capitol Rotunda, you're now seeing pictures of the Capital One Arena here in Washington. That's going to be the scene of what would have been an inaugural parade. Now is going to be an inside event featuring a lot of the same features, but before a much smaller audience. Capital One Arena has a capacity of just around 20,000 people, and that's a fraction of the potential hundreds of thousands that would have lined the streets here in Washington and been on the National Mall to watch the inauguration festivities and the parade itself. But speaking of Capital One, Sagar, let's talk a little bit about that spot. Donald Trump was just there yesterday for kind of the final rally of the 2024 campaign cycle. At least that's what it felt like to me. Talk to us a little bit about what Trump has been doing over the past couple of days and what we expect to see here at Capital One later on. The president-elect came back to Washington, another triumphant return on Saturday, aboard a plane that looks a lot like Air Force One, but of course at the time is not Air Force One. Remind me, what do they call it when the actual president's not on board? Special Air Mission 47 is the designation given to the C-32 that is painted to look like Air Force One. If you go out to Joint Base Andrews, if you get to be on the tarmac, you will see a whole lot of planes that have that iconic paint scheme, that blue and white with United States of America. That does not mean they're Air Force One. It is only Air Force One once the sitting president is aboard of that aircraft. The other ones look like it. That doesn't mean anything, depending on who's on board. So the next time Donald Trump boards one, it will have that designation. So he got in from his Florida golf club. It's been a full weekend. He's had rallies, he's had dinners. He made his way to Arlington National Cemetery yesterday for a wreath laying at the Tomb of the Unknown Soldier. And he gave a preview inside Capital One Arena, the home of the NBA's Wizards, the home of the NHL's Capitals, a lot of concerts and shows, saying tomorrow at noon, being today, curtain falls on what he called the failed Biden presidency. We're not going to waste any time. He is expected to make some remarks today before this parade. Elon Musk is expected to address the crowd as well. We saw him there yesterday, too. Exactly. So they had planned that rally for Sunday for quite a while. And then all of a sudden, when the news came down Friday that, hey, it's going to be really cold, we're going to move all this inside, all of a sudden, Capital One Arena became essentially ground zero for much of what we're going to see today. Yeah, it's just been so interesting, and obviously it involved a lot of logistical changes for those of us trying to cover the inauguration, but also the thousands of folks who are here in town trying to attend all of these things. All of this due to the weather. Have you looked at a forecast? Do you know how cold it's actually supposed to be today? They had told us somewhere in the mid-20s, but it's really windy, so the wind chill is going to be down likely in the single digits. Now, the last time this happened, an indoor swearing in, 40 years ago to the day, Ronald Reagan took the oath of office, but at the White House on January 20th of 1985, it was 7 degrees at noon. Barack Obama's first inauguration, 2009, it was, I believe, 27, 28 degrees. I was outside for hours that day. It was bitterly cold. So if you factor in today's wind chill, it's a lot worse. So that rare decision was made that the oath would be taken inside the rotunda. Roughly 600 people capacity. There were 250,000 tickets issued for people to watch the oath and the ceremony in and around the Capitol. So do the math, that's a lot of people who are not going to get anywhere near what they thought they would get today. Absolutely. And now you're seeing a live shot of Pennsylvania Avenue, which is, of course, one of those areas where we would have anticipated to see this inaugural parade happening. There are clearly lots of people out there. We see it lined with American flags and a very festive kind of feel, which I guess kind of describes exactly
what we're seeing all around Washington. Even though a lot of these events have been moved inside or changed somewhat logistically, there are still a lot of people here, and they're gathering not only at Capital One Arena, but also all across town. I think when I was walking back from the office yesterday, I just kept running into pockets of people who were clearly here for some of the festivities, and maybe were looking for somewhere to be where they could kind of gather together with more folks who were excited like they were to do all these celebratory kind of activities. But it looks like we are going to see people kind of lining up along that route where we otherwise would have seen the parade. But one thing that I did notice about the National Mall, where we always have the big screens kind of displaying everything that happens on the inauguration, that many of those have been covered, and that officials here and law enforcement have told people, please don't come outside. It's going to be too cold. It's too dangerous. We don't want you to be putting yourself at risk. Well, clearly it looks like we still are going to be seeing some people at least lining up in some of those places where they ordinarily would have been. There are always a lot of people who come into town for this, and Trump supporters have, of course, waited for years for this moment. So you have the official inaugural balls tonight. There are 3 of them. But a lot of state societies and other organizations have had their own balls over the last year. You have the black tie and boots ball put on by folks from Texas, various parties at various hotels. So those people, for the most part, you didn't think that Friday, when this change was announced, they were going to say, hey, you know what, we're just going to eat that cost of airfare and exorbitant hotel prices in D.C. and not go because it's going to be cold. Those folks wanted to be here either way. Obviously, a lot of disappointment that you might not be sitting at the West Front, or you might not be sitting in the reviewing stand if you had bought some type of VIP ticket. But there will be those 20,000 people inside Capital One Arena. They started lining up early this morning in the cold to get inside. And like you said, there's no real official viewing area for this. Those monitors are down, but that doesn't mean people can't wait for a glimpse of the presidential motorcade, and that's clearly what a lot of people expect to do today. I guess being here in Washington and also along the campaign trail, we get so accustomed to seeing motorcades and all the trappings that come along with major candidates and also elected officials, president, vice president. But for these folks, like you note, who have been traveling here from all over the country, have been waiting for this moment, these supporters of Donald Trump and J.D. Vance, this is their moment and chance to kind of be in the same space as they are and to sort of have that experience. So I guess a lot of those folks are going to figure out a way to have that today, even if it is really cold outside. Just that thrill of seeing the presidential limousine roll by, and perhaps you can see the president sitting inside. When I first came to Washington, a friend who was a big George W. Bush fan, we happened to walk down by the White House in the early 2000s, and the motorcade came by, and you could very clearly see George W. Bush in the back seat with a smile on his face, waving to people as they drove by, and it completely made my friend's day, and all these little kids were shrieking. We get, as you said, used to it, and we get annoyed when we're stuck in traffic because a lot of streets are shut down when that thing comes through. But for someone from out of town to get to see literally 10 feet away the President of the United States waving at them, that's something special. And like you said, that's a moment a lot of people today are hoping to get here in a very, very cold Washington. Absolutely. And we're seeing now more pictures there of St. John's Episcopal Church. That is where President-elect Donald Trump is participating in a prayer service, which is part of the tradition on Inauguration Day. Every president-elect since 1933 with Franklin Roosevelt has done that. And so he is there. He is with Melania Trump, his wife, soon to be First Lady Melania Trump again. And as you noted earlier, Vice President-elect J.D. Vance is inside, as well as Elon Musk and some other top-level supporters of President Donald Trump, soon to be president again, as he prepares to take the oath of office around noon today here in Washington for his second term in office. You're also seeing there the Capital One Arena. Again, that is where we will see the new version of the inaugural parade, not down Pennsylvania Avenue and around Washington, but instead there in the sports arena here in Washington. That's where tens of thousands of his supporters are already beginning to gather. They've been lining up since very early on today and getting ready to participate in
what we know will be a very festive atmosphere. We're not exactly sure yet what it's going to look like. We know what parades look like in terms of marching bands and official shows of pageantry through the streets. We always, or at least in recent memory, we see the new president get out of that limousine to walk that final stretch back into the White House. I would imagine that we will see Donald Trump, at least his motorcade, take some of those traditional pathways around Washington as he moves from. And as we were just looking at Pennsylvania Avenue there with all of these folks lined up, they are hoping to get that glimpse. So we will keep track of exactly how he makes his way over to Capital One Arena, but that's where a lot of those celebrations will be. Now, let's talk a little bit about other things that we think might be happening at Capital One. We know from President-elect Donald Trump that he will be signing a lot of executive orders today. And I think we'll probably talk about those more later once we maybe get a sense of exactly what's in them. But I think a lot of the places that we're looking at there are some of the places where we think he will be signing those executive orders. It's traditionally something that the incoming president opts to do very swiftly, since taking executive action is the one thing the president can do unilaterally without Congress getting involved. Right. But what's your sense, Sagar, of maybe how many executive orders we're going to see today and what we think we might be getting in terms of the content of what they cover? Yeah, he being Donald Trump, has long promised, day one, I'm going to do X and Y and Z. I don't know exactly what that will be, but it's a safe bet to think he'll be signing orders about immigration, about energy policy, about scaling back the size of the federal workforce, a big thing that he's been involved with Elon Musk and Vivek Ramaswamy. Ordinarily, some new presidents will sign executive orders inside the Capitol before leaving for the White House, and then upon getting in to the White House, because traditionally there's no stop in between those two places. Now you do have Capital One Arena. You have 20,000 people there. Not out of the realm of possibility that a desk is set up and Donald Trump, ever the showman, will sit down and pull out one of his famous Sharpies and put his name on some so people can watch him do that. We don't have a very good sense yet from the Trump people of how many that might be. Will it be a handful? Will it be dozens? We just don't know. We do know that when he sat in that same arena yesterday, he said, we're not going to waste a minute. I'm going to take some executive action that you're going to like a lot. We'll just have to see now how many of them he actually does put his name on. I mean, I've heard everything from dozens to 100. I even saw the number 200 yesterday. But I guess for a lot of the folks who are gathered there at Capital One, getting this experience of, like we were just talking about, seeing the incoming president, and really it might be a once-in-a-lifetime opportunity for many of them to especially do that in Washington, to actually get to see him take some of those official actions and to enact policies, or at least on an executive level, to change the way that things are done in the United States. I mean, that would be an interesting opportunity, I guess, for somebody who's here as one of his supporters to actually see that happening. Yeah, and we get those at the White House quite a bit, where there is a bill signing where the president will make some brief remarks and then sit down at a desk surrounded by lawmakers or whomever it might be. And you get to watch them sign it, and depending on how close the microphones get, you can actually hear the pen on the paper. With Trump, you could hear it very vividly because of that thick Sharpie that right. he liked to use. But again, that's a chance that some of us in the White House press pool get the opportunity to be in the room to watch that happen. You don't usually get to see that with 20,000 people in a professional sports arena who might have been there for a concert or for a game. Now get to watch the President of the United States actually put his name on some official documentation. So that would no doubt be a thrill for those folks. Again, like so many things that we remember from that first administration, we just don't know exactly what it is Donald Trump's going to do until he actually does it. But I guess we'll be kept in suspense along with the people there in Capital One. We are still seeing pictures of the front of St. John's Episcopal Church. That, again, is where President-elect Donald Trump is participating in a morning church service before he heads over to the White House, which you also see. That, of course, will be his home for the next 4 years as President of the United States. But it's also where he will participate in a last get-together with current President Joe Biden and First Lady Jill Biden, as is tradition for outgoing and incoming presidents on Inauguration Day.
So for now, we will leave you with these images, and we will be back shortly to walk through the rest of this Inauguration Day, which, as we have been noted, takes us all across Washington here in the District of Columbia and culminates back at the White House, which you see there on your screen, for the rest of then soon-to-be President Donald Trump's day in office, his first day back as President of the United States. So right now we're going to listen in to what is going on there outside St. John's Episcopal Church, and we will be back shortly to see where incoming President Donald Trump heads after this church service.
You're looking now again at the door of St. John's Episcopal Church, where we have just seen Vice President-elect J.D. Vance exiting after this Inauguration Day prayer service. We expect to see President-elect Donald Trump on his way out shortly. They've been in church for about 45 minutes for this service that is part of every Inauguration Day since 1933. And we also understand that the Bidens, you see there, along with Vice President Kamala Harris and Second Gentleman Doug Emhoff, they have been there at the White House. The Bidens will be shortly greeting the Trumps after the Trumps exit the church service and go over to the White House for this private meeting, a coffee and tea between the incoming and outgoing presidents, another tradition that we always see on Inauguration Day, at least mostly see on Inauguration Day. We did not see that happen 4 years ago when Donald Trump was leaving the White House and Joe Biden was coming in. But we are now looking again at St. John's Episcopal Church. Again, that is where we expect any moment to see President-elect Donald Trump exiting the church, which is just across Lafayette Park from the White House here in Washington, and heading over to the White House to see Joe Biden and Jill Biden for one of their last official acts there in the White House as the President and First Lady. But notably, again, 4 years ago, this is not an exchange that we saw happen when Joe Biden was coming into the White House and Donald Trump was leaving it. We did not see the Trumps as part of that handoff of power between administrations. And so to have this moment and to have several weeks ago see that moment between Trump meeting with Joe Biden at the White House, as we typically do see after an election with an incoming and outgoing president to have their private meeting, which they did. That happened several weeks ago at the White House there in the Oval Office. But we are still watching the door of St. John's Episcopal Church, watching for Donald Trump and Melania Trump to exit this church after the service and head over to the White House to have that meeting with the President and First Lady. And then from there, all four of them will travel together over to the U.S. Capitol for the swearing in, for the inauguration ceremony of Donald Trump into his second term as president. And after that, we will see the Bidens leave Washington. We traditionally see a farewell, a formal goodbye of sorts occurring after that swearing in of the new president, where the outgoing president will bid them adieu, and then we will see the Bidens leaving Washington, heading out to Joint Base Andrews, and then onward from there to California. But now we are still looking to watch for President-elect Donald Trump coming out of the White House, or of St. John's Episcopal Church,
And as this is happening, we'll just take a moment to kind of think about other things that we are learning and thinking about this first day, which will be officially a half day, but still the first official day of this second Trump administration. We have been hearing about all the executive orders that he plans to sign. We expect that to start pretty much as soon as he is sworn in, Sagar. We've been talking about how that may be happening at several different locations around Washington, from maybe there at the Capitol Rotunda to the Capital One Arena to certainly the White House and the Oval Office after the other official events of the day and when he kind of gets down to business there in the Oval Office. Yeah, the incoming Trump team has been busy while the president-elect has been inside the church. His team has been busy briefing reporters about what is going to come, and we understand that there will be a whole series of executive actions, as we previewed a little while ago, specifically about remaking immigration policy. That's something Donald Trump has made no secret of, that day one, literally within the first hours of reassuming the office, that was going to be a priority. Unclear how that's going to play out, but that's what we're expecting. Thank you for that. We will pause here just for a moment and listen in, because I believe that President-elect Donald Trump is going to be coming out of St. John's Episcopal Church. President Trump! President Trump, how are you feeling today? How are you feeling? President Trump! President! Come talk to us! President Trump! Mr. President, how will service? Mr. President, will you talk to us? How are you feeling? What do you think about the pardons? Mr.
You're watching now as President-elect Donald Trump and incoming First Lady Melania Trump leave St. John's Episcopal Church. They are only on a short drive, though. They are headed to the White House, which is just across Lafayette Park from the church. When they get to the White House, they will be greeted by President Joe Biden and First Lady Jill Biden, again for the traditional changeover of sorts, a coffee and tea gathering with the outgoing and incoming president and president's spouse. So we are watching there at the White House, where we anticipate shortly we will see President-elect Donald Trump rolling up. And again, the next time that he comes back to the White House after this gathering, he will be entering it as the President of the United States, not as President-elect. So again, this is one of those moments on Inauguration Day that we typically see and watch for, but we didn't see 4 years ago when it was Donald Trump's turn to exit the White House and Joe Biden's turn to come into it. But we are back on schedule, at least in terms of some parts of this Inauguration Day. It is awfully cold, so we won't see the traditional view on the west front of the Capitol for the swearing-in ceremony. That will be happening inside the U.S. Capitol Rotunda, with a much smaller audience. Only about 600 people can fit in there, according to what organizers have told us, instead of the hundreds of thousands who perhaps would have been on the National Mall to watch the swearing in. But that will be the next stop after this one. Again, we are watching the White House here, where President-elect Donald Trump and Melania Trump will be shortly arriving for their meeting with President Joe Biden and First Lady Jill Biden. This is a tradition on Inauguration Day. It's not one that we saw 4 years ago, but it is something that we are watching for today, for the outgoing and incoming presidents to have an informal handoff of power before they ride together to the U.S. Capitol for the formal handoff of power, for the swearing in of the new president and the farewell of the outgoing president. That's what we'll see for Joe Biden and Jill Biden after the official swearing-in ceremony, when they depart the Capitol grounds, headed for Joint Base Andrews, and then on from there to Santa Ynez, California, for some respite and time away after their time in the White House has ended. So, Sagar, we are still sitting here and watching the White House. So after this, where will we see these outgoing and incoming presidents head? Where do they go next? They will make the traditional ride together, the outgoing president, the incoming president, on that 3-mile drive to the Capitol. Instead of taking that traditional walk down on the West Front, they'll be walking into the Capitol Rotunda for the oath. Notable that it was just 2 weeks ago that much of official Washington also gathered in the Rotunda. That's where Jimmy Carter's body was lying in state. And now 2 weeks later, the public will again be focused on what happens underneath the Capitol dome. That ride together is always fascinating. We've seen images from the early 1900s of open vehicles, and you have names like William Howard Taft and Warren Harding and others riding. And now, obviously not an open top, but you should have Joe Biden and Donald Trump riding together in a armored limousine up to the Capitol, where Donald Trump will go from being the 45th president and an ex-president to now being the 47th president. Seeing there some of the Trump family members exiting the church, purportedly also getting ready to start making their way over to the Capitol for the swearing in, which will be happening in just over 2 hours from now. Yes, Sagar, I've often wondered on that ride between the White House and the Capitol, what is the conversation like? Obviously, these two, it would be very interesting to know, but I mean, Donald Trump's been there before. He might not have any requests for tips, which another incoming president might have. I think the thought is, especially with this relationship and that fraught relationship Donald Trump has had publicly with his predecessors, that it would be contentious or that there would be nothing at all. But if you remember during Jimmy Carter's state funeral at the National Cathedral,
Donald Trump and Barack Obama sat next to each other and were just looked like they were joking and laughing. Lots of conversation. And having fun. Would love to know what it is they were talking about, but they both looked very at ease and almost friendly. And we know that is not, again, at least publicly, the relationship that has been described. So is this going to be Joe Biden giving Donald Trump some final tidbits about the state of affairs? We're going to find out. All right, we see now images of the motorcade arriving at the White House. Not a very long drive, but especially not, I guess, when you're president-elect. A lot of streets do get shut down for you. But now we see the Vice President Kamala Harris and Second Gentleman Doug Emhoff standing there to receive official guests on their last day, also as part of the outgoing Biden and Harris administration. So let's listen in for a moment.
Thank you so much. Nice. I like the effort. Thanks, mate. Appreciate it. Thank you very much. Here's a look inside the U.S. Capitol Rotunda, where we are seeing some musical selections being performed. Again, that is where President-elect Donald Trump will be taking the oath of office about 2 hours from now. Inside, because it is very cold here in Washington, and official events have been moved from the west front of the Capitol to inside the Rotunda. So let's listen in to this musical performance. Sing the choir.
Now you're seeing the U.S. Capitol, where just in the past couple of moments we have seen some members of Donald Trump's family arriving. We just saw daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner and their children arrive for Donald Trump's inauguration, which will be happening in just over 2 hours. On your screen, you also see a helicopter. That will be Marine One. At least it's Marine One when the president is on board. I'm a little bit unclear exactly what it is called when a former president is on board. And that will be the case when we see Joe Biden and Jill Biden departing the Capitol after the swearing in of Donald Trump. Then he will be the former president. They will be leaving the Capitol grounds, headed to Joint Base Andrews, and flying on to California from there. So there's the shot of the U.S. Capitol, and now there's the Capital One Arena. Again, that is also a location here in Washington playing a role in part of our inauguration of the next president. That is where Donald Trump will be going after he is sworn in for an event that is standing in for what would have been the inaugural parade throughout Washington, but instead will now be kind of a new sort of event with some of the same parties taking place. We expect to see a lot of music. We also expect that Trump, who will then be the president, may sign some of those executive orders that he has promised he will be enacting today as among his first official acts on becoming president for a second term. So there is also another shot of the U.S. Capitol down Pennsylvania Avenue. That is the traditional parade route where we would have anticipated seeing Donald Trump travel between the Capitol and the White House. He may be driving along that route, but it won't be lined with the tens of thousands of people who ordinarily would have been out there to see him make that very traditional inaugural trip. It is very cold, so officials have told people to stay inside to observe these official proceedings from elsewhere and not gather in large numbers outside. Here in Washington, it is currently about 24 degrees, and it is not anticipated to be much warmer than that at noon, which is when Donald Trump will officially be the next president of the United States. We are still waiting on the Trumps to arrive here at the White House for their tea and coffee private gathering with President Joe Biden and Jill Biden. But we will continue to watch for Donald Trump and Melania Trump to make that trip over to the White House, their last, before they officially become president and first lady. I don't know how long it's been. It's pretty short. I mean, it's like Exactly right. They do. So yeah, 20 minutes worth of tea and snacks, and then on we go. Yeah, well, that's going to be on the part. I would assume. I would think, yeah. I'm not sure if You missed a good time for the little kid rock. Sure. Thank you.
You're looking again at the White House, where we know that President-elect Donald Trump and his wife, Melania Trump, will shortly be arriving. Again, this is when they will be having their private meeting with President Joe Biden and First Lady Jill Biden, just the four of them, and it's part of that unofficial handover of power between an outgoing and incoming administration. It's not something that we saw happening 4 years ago when Donald Trump was leaving the White House and Joe Biden was coming into it, but it is something that we anticipate seeing today. As we wait for them to roll up, one important note to point out is we did see Vice President Kamala Harris and her husband, Second Gentleman Doug Emhoff, welcome incoming Vice President J.D. Vance and his wife, Usha Vance, just moments ago when they entered the White House. And that's interesting because typically the outgoing Vice President will invite the incoming Vice President to get together ahead of today. We didn't see that happen between Kamala Harris and J.D. Vance, but we did in this hour just a little while ago see her welcoming him there at the White House, where purportedly they are doing something similar. They're taking a look at President Joe Biden and First Lady Jill Biden as they await President-elect Donald Trump. There he is, coming up to greet them for this private meeting. Let's listen in as Donald Trump and Melania Trump arrive at the White House. Ask them if they have house triangle now on that. You're seeing there again a shot of the White House where President Joe Biden and First Lady Jill Biden have just welcomed the Trumps, Donald Trump and Melania Trump, in for their private gathering. On the left, though, you see the Capitol, as well as the helicopter that will take the Bidens away from Washington as the former president and former First Lady in just a couple of hours from now. And this may be a good opportunity for us, Sagar, to kind of talk a little bit about Joe Biden's final actions as president. This is the last day that he will be the current president of the United States. But it has been a pretty active day in terms of official things that he can do in the final hours of his administration. So let's talk a little bit about what are some of those things that we have seen coming out of the Biden White House in these last moments. The thing that has gotten the most attention that happened, about two and a half hours ago now, a lot of pardons and commutations from the president in previous days. Some very big names being preemptively pardoned this morning. The president has issued pardons to Dr. Anthony Fauci, the former head of infectious disease research for the United States, General Mark Milley, the former chairman of the Joint Chiefs of Staff, and the members of the House panel that investigated the January 6th attacks. This is after Trump had basically throughout his campaign vowed retribution against those that he perceived tried to hurt him, tried to hurt the nation. He has long gone after General Milley, whom, again, he handpicked as his senior military advisor to be in charge of America's military. Long at odds with Anthony Fauci over the handling of the COVID-19 pandemic. And then, of course, the January 6th riot, where the president-elect has already said he wants to pardon the rioters.
President Biden has now preemptively moved to shield Right. those officials from anything that might happen. He says this is not an admission of guilt or wrongdoing or a thought that they may face prosecution, but I couldn't not do something about this. Both General Milley and Dr. Fauci have come out and said that they appreciate it, that they did not want to have to fight back against what someone, in this case Donald Trump, perceived as some type of slight. Tony Fauci flat says, I have not committed any crimes. I have spent my entire career trying to keep the American people healthy, but I appreciate the president's move. So this is something that had been discussed within the White House for months Right. now. Is the president going to preemptively move to keep these folks out of harm's way, for lack of a better phrase? And that's exactly what he did this morning. It's an extraordinary use of presidential authority and could set the tone for Trump and others to then take actions like this immediately before they leave office. Right, it's a large action to take, but also literally in the closing hours of an administration. I guess, I mean, there's less time for it to be analyzed while that presidency is still ongoing, because the news cycle will move on necessarily to this next administration. I'm not attempting to analyze exactly why the timing was put like that, but it is something that those of us who cover this have been wondering for a long time. Is this going to happen? And now that it finally has happened in these very closing hours. It is customary for citizens who've been, in the president's case, convicted of drug crimes and things to receive clemency, but to do it in this kind of untested way with this type of name, Tony Fauci, Mark Milley, Benny Thompson, Liz Cheney, right down the row, incredibly unusual. And as we talk about the peaceful transfer of power, and they smiled and shook hands at the White House, Sure. and what are they going to chat about in the limousine? This is directly from President Biden to his successor, hey, you said you're going to do this, I'm not going to let you do it. So here you go. Hours before you have the office, it's still my job. I can do whatever I want. Just pretty stark to see it come out this morning. Certainly. And then again, that limo ride between where they are right now, you see on your screen in the White House, to where you see on the left-hand side the U.S. Capitol building. That is something I would love to be a fly on the wall, just to hear what is discussed and what goes on in that conversation. You're seeing now other images of Washington. On the left-hand side, the U.S. Capitol down Pennsylvania Avenue, that traditional parade route where we expect Donald Trump to be traveling, but perhaps not officially in the parade that ordinarily would take place on an inauguration. That all has been called off and rescheduled to an event you see on the right-hand side in the Capital One Arena here in Washington, where there will be, it's still being called a parade, but we're not exactly sure that it will have the same sort of format, certainly not the marching down Pennsylvania Avenue, but that's where Donald Trump will be going after he is sworn in as president here in just a few hours. And we expect also to see him sign some of those executive orders that Sagar and I have been talking about, some actions that he can take as president and has promised to do, and said right there in Capital One Arena last night that he felt his supporters would be very pleased with the type of executive orders that he would be signing today. So we will keep an eye on all of those spots, but right now, the Trumps and the Bidens continue their coffee and tea private gathering there in the White House on the upper right part of your screen. They're using all that. Yeah, so what you do is you got a piece of tape.
Okay, I have zip ties. Hold that there. I got actually we get it in there we go. This will be the trick. Okay, so stay. Alright, looks like coming straight out. Not like pinching off to the side or some shit like that. Okay, so you should be pretty good. You got some slack there. We're all good. Move this up close to your feet, and you can see this okay. I would have just a little bit. Huh? It's not so I can bring it down a little bit. Yeah, it's not too far down. Yeah. So this is good.
314? Yeah. Yeah. Right. Stay there.
Ladies and gentlemen, former speakers of the House of Representatives, the Honorable Kevin McCarthy, the Honorable John Boehner, accompanied by Mrs. Debbie Boehner, the Honorable Newt Gingrich, accompanied by Ambassador Callista Gingrich, and Mrs. Heather Foley. That arcane knowledge ready to go? Right there, man. Party going to go separately, but they're going to go be in the door into the windows right here. Yes. Spouses will go first. The second spouses will go first. Okay, so everybody will go in right here. Everybody's going to go, yeah, one car at a time. They'll fill up and leave. The next one comes up. Okay. Not yet.
then it should be first ladies, or first, yeah, first ladies. Then it should be We're seeing now these first images of the people leaving the White House after these private meetings. That was just Second Gentleman Doug Emhoff and Usha Vance, J.D. Vance's wife. He's the incoming vice president, of course. And they are the first to be set up in the official limousines to be departing the White House, heading over to the U.S. Capitol for the swearing-in ceremony, which will be happening in just under 2 hours from now if we're sticking to the official schedule of events here in Washington. There you see one of 4 limousines now at least that are lined up there at the portico of the White House. We'll be taking Doug Emhoff and Usha Vance off to the U.S. Capitol. They are departing now. We expect next to see Vice President Kamala Harris and the incoming Vice President-elect J.D. Vance, exiting next and getting into their limousine to be taken off to the U.S. Capitol. Of course, J.D. Vance here in just a little over an hour and a half from now will be the Vice President of the United States, being sworn in by Supreme Court Associate Justice Brett Kavanaugh, one of his longtime friends, as we're all reading up on history of all of the characters involved with this Inauguration Day. They've known each other since their Yale Law School days, so there's a fun fact for you. But here we're still looking at pictures of the White House where for the past little bit of time, under an hour, there's been an unofficial casual tea and coffee, off the record, at least not privy to reporters like me, but a meeting between President Joe Biden, First Lady Jill Biden, and the incoming President Donald Trump, President-elect, and Melania Trump, his wife. They have been gathering for one of these moments that we see on Inauguration days here at the White House. And soon, those two will also be getting into a car together and making that trip just a couple of miles down to the U.S. Capitol,
where the rest of the official swearing in for Donald Trump's inauguration will be happening on this Monday, January 20th, here in Washington, D.C. So we're looking at those doors, waiting to see who's coming out next. Sagar, we can spend this moment, I guess, just to kind of talk a little bit about this last day in office for the Bidens, not just as an administration, but as a family. They have been living in the White House for 4 years, and once they leave here in just a few minutes, that move-out process really kicks in to do that turnover in between administrations. There's really only about 5 or 6 hours to get it all done. What all is going to be happening once they exit those doors? Yeah, it is a fascinating choreography that takes place right now at the White House. We're looking at the North Portico. Well, they arrived and they'll be leaving. On the other side of the White House, there are moving trucks lined up that will be waved in the instant that the Bidens and the Trumps leave. One group will be moving all the Biden stuff out. One group will be moving all the Trump stuff in. In between, stripping all the beds, shampooing the carpets, replacing what needs to be replaced. Linens, towels, whatever it might be. Closets stocked. The White House usher's office would have been in touch with the Trumps for the last few months about where certain things go, what are the favorite foods and snacks that we need to have in the various kitchens, in the residence, and elsewhere. We know all about Donald Trump and his penchant for Diet Cokes. You can rest assured that there is a lot of Diet Coke on hand, at least on the White House driveway right now. So, yeah, they've got about 4 or 5 hours of controlled chaos, as one former White House official put it, to get all the old First Family stuff out and make sure that when the new First Family comes in, they're good to go. They're not having to root through boxes like the rest of us when we move into a new place and, you know, where is that stuff for the kitchen, or where did we put the bike pump, whatever it is. That's all laid out in the mansion. Donald Trump's not going to have to be looking for any of that. Yeah, moving day is always a stressful time. Try not to think about that, because it's just, you're living in those boxes for months, but not when you're living in the White House, because there are plenty of folks to take care of that. And then there's the personal part of just leaving where you've lived for 4 years, a place that in Joe Biden's case, he tried so hard for so long to get into, and now has to leave 4 years later. And on his, perhaps his final tweet under the @POTUS account on X, it's a selfie with the president and the first lady with a snow-covered rose garden behind them in the Oval Office just on the other side. One more selfie for the road. We love you, America. So you can almost picture them stepping out onto the colonnade on this horribly cold D.C. day to say, hey, let's take a quick selfie. I mean, I've done that, walking along that when we're, you know, out covering White House events. But for the president and first lady to get to do that one last time, because as you said, when those doors open again and they walk out, that's it. They're boarding what would be known as Marine One and heading out. And that is the end of the Biden presidency. Yeah, it's just so interesting to think about, you know, what you were just mentioning about that personal side of things. What we're watching are all of these official events, and what we know always is part of the tick-tock of a day, like Inauguration Day. There are set pieces. There are even specific times assigned to a lot of this, especially that noon time when it is according to the way that things are set out. You know, it's not just we picked this time. It's like that is the official time. Now we're seeing those doors at the North Portico of the White House open again. We see First Lady Jill Biden and incoming First Lady Melania Trump exiting and getting into their own limousine, where they will be taken over to the U.S. Capitol. As we think about these situations, Sagar, you know, we have talked a little bit about the outgoing president and the incoming president and kind of what they might share in casual conversation. But this is also a first lady who's been here before. Melania Trump has been in the White House and has occupied that role. And I wonder kind of
she's at the end of this next term, she will have been First Lady for longer than Jill Biden was. She will have more experience, but I just wonder what their conversations are like too, in terms of what they hope to accomplish or what Melania is thinking about in this next 4 years. And Melania recently told Fox that it's easier this time around. She's lived there. She knows what the space is like. She knows what they want. She knows which furniture they want to bring in. The incoming first family gets to redecorate the residence with things pulled from White House stocks and bring things from home that are sentimental or what have you. And she said, since we've been here, and I know what it looks like, we were kind of coming in blind last time, although Michelle Obama did invite her into the residence and gave her the tour 8 years ago. Again, a courtesy that Melania and Trump did not extend Jill Biden 4 years ago. But she didn't need that this time. And in fact, she skipped Donald Trump's visit here after the election. She knew what it was about, and she knew what she was getting into, and she seemed visibly more comfortable in this interview with the prospect of moving away from Trump Tower and moving away from these big gilded residences that they have in Florida and elsewhere, and moving into the White House, and taking pains to note that Barron Trump will have a bedroom in the White House for when he comes home to visit from college. He's not the little kid he was during the first Trump administration. He's now about, I think, taller than his father. Now it's a little bit jarring to see, frankly. He has definitely grown up and attending colleges in New York City. Now we see Vice President Kamala Harris and incoming Vice President J.D. Vance making their exit. Let's listen in as they depart for the U.S. Capitol. Thank you, sir. So there's just one pair left in terms of who we anticipate to be departing the White House and heading to the U.S. Capitol. That will be President Joe Biden and President-elect Donald Trump, who will be getting into what you see there, that limousine that's pulling up here at the north portico of the White House to take them to the U.S. Capitol for Donald Trump's second inauguration. President Biden confirmed as President-elect Trump arrived this morning that he did in fact continue a tradition dating back to Ronald Reagan, now in 1989, of leaving his successor a handwritten note inside the Oval Office. There had been a little bit of question about whether that was going to happen. Donald Trump left Joe Biden a note. Remember, he did not concede the race, still has not conceded it, but he did leave Joe Biden a note. President Biden has refused to divulge what was in that, except he called it shockingly gracious. And Trump himself said that he spent a few days mulling over what to put in it. So President Biden's not saying what is in the note, but he is now the first president to receive a note from the person for whom he then had to write a note. We're full of presidential history and tidbits today, and that's absolutely. It's just one of those circumstances. That's another one that wasn't on the list for this morning, but there it is. Thank you for that. I guess I'm just a nerd, but I do really enjoy learning more about this presidential history. And this is one of those days where we all kind of get good reminders of a lot of different inauguration-related tidbits, particularly. So much rich history here. We would note that when the Trumps arrived, President Biden made it a point to say, "Welcome home," to Donald Trump as they approached. So I think the facial expressions will tell us something when they walk out those doors. A lot of smiles and handshakes on the way in, and now the reality of making that final walk out that door and that trip to Capitol Hill. It is kind of interesting to think about this in the context of what we just saw a few weeks ago with former President Jimmy Carter's funeral, where we had
the current president and several former presidents and their wives in attendance, seated together, greeting each other kind of backstage before they all came out. And there's always a lot of armchair quarterbacking in terms of trying to figure out exactly what the mechanics are and if any of these folks get along. But as we know, there is the ex-president's club where only someone who has been through the mechanics of this job really understands other aspects of it. And I think that's something that's important to remember when we have these moments. There are a lot of political disagreements, certainly over a variety of different issues, but it is a select few people who really have been there and understand the gravity of the office. And it's what America wants to put on display every 4 years, right? January 20th is the day to show the world, yes, this campaign was bitter. It was nasty. You and I were out there enough and heard these speeches. But when it comes time and the election happens, more often than not, the loser says, you know what, I lost. And the people made their choice. Now we move ahead. Now you make the change. And here we see these doors opening again, where President Joe Biden and President-elect Donald Trump are exiting the Capitol. They're preceded by Senator Amy Klobuchar, a Democrat from Minnesota. Let's listen in as they leave the White House. We're seeing Joe Biden and Donald Trump pulling away from the White House. Again, this is Joe Biden's last time exiting the White House as the President of the United States, and the last time that Donald Trump will make that same trip until he is president later on this afternoon. They're making their way over to the U.S. Capitol now. And as they make that relatively short trip, Sagar, I thought we could talk a little bit about some inauguration history. Clearly, America has been swearing presidents into office since 1789, but it hasn't always happened in Washington. Where was George Washington first sworn in? Yeah, where did that take place? It didn't happen until 1801 here in Washington, because in 1789, New York City was the U.S. Capitol. So George Washington had to go all the way from Mount Vernon in Virginia, get all the way up to New York City in bad weather. And so the swearing in didn't happen until, well, it then used to be March 4th was the date. It didn't happen until April 30th. And so George Washington took the oath of office there. I walk on untrodden ground was one of the lines that he uttered. 4 years later, he took it in Philadelphia, which, again, at the time was the capital. It wasn't until Thomas Jefferson that the first oath was taken here. It has been taken here every time since, whether that was in the Capitol, whether the oath was in the White House, like Ronald Reagan was forced to take it 40 years ago. You had the exceptions due to tragedy. You had Lyndon Johnson take the oath aboard Air Force One on the tarmac at Love Field in Dallas after John F. Kennedy was assassinated. Calvin Coolidge, the vice president, was at his family farm in Vermont. No running water, no power. Warren Harding dies. A courier had to be sent to the Coolidge farm to tell the vice president that he was now the president. His father was a notary public. Oh, convenient. And standing in the family farmhouse with a kerosene lamp, gave his son the oath of office. Calvin Coolidge, of course, returned to Washington to then do that. But it's taken a few different forms over the years, but the oath stays the same. For now on, the date stays the same. And everything else is just kind of part of the fabric of Washington. That's fascinating. We're seeing the motorcade now make that turn onto Pennsylvania Avenue as they proceed from the White House down to the U.S. Capitol.
At the Capitol, we've seen various dignitaries making their way into the Rotunda. We've had former speakers of the U.S. House and others who are getting into what is a relatively small space, all things considered, for an entire swearing-in ceremony to be happening. Ordinarily, we'd be out on the west front of the U.S. Capitol, but due to weather, everything is moved inside the Capitol Rotunda, where there are a number of seats arranged, but there's really only space for a small fraction of who would ordinarily be watching this all take place out of doors on the west front of the Capitol. We've alluded to it so many times, but it's just so odd, having been in Washington for so long, to look at these streets, and there are basically police officers and a few tourists and what look to be perhaps some construction workers. That's it. I mean, we would ordinarily have tens of thousands of people lining this route to get a look at that. And we've been in a lot of motorcades. That's quite a motorcade, even for Washington. With that look, heading up toward the United States Capitol, decked out in flags, and you can see those flags lining the street to give you a sense of just how cold it is here in Washington. That's the wind whipping those flags. And we saw the wind so intense there at the White House on the North Portico that I saw one of the flags kind of knock one of the Marines' caps backwards when they were holding the doors open for everyone. And it is extremely cold, but also blustery out there. So I'm glad you and I are inside. Yeah, I think we've spent enough time outside for these events to appreciate being inside. But again, that's what has upended years of planning, and kind of sent the district into a bit of a tailspin, trying to figure out security and again the ticketing at Capital One Arena. 250,000 people had tickets to watch this happen from the Capitol grounds. That arena sits 20,000. The math is not very good. No, and all the 한 번에 바꾸게 되는 것이 That 되었습니다. arena sits 20,000. 캐피털 원 어리언나에서 25만 명이 원집을 해서 보기로 되어 있었는데 지금 그 아레나에는 2만 명을 수용을 할 수가 있습니다. One of those Capitol tickets initially. And I'm sure there are a lot of disappointed people who had come to town hoping to get that viewpoint, but there is the event at Capital One Arena. I'm sure that there are a lot of places around Washington where folks have gathered to watch what is history. Regardless of party, it is still a historic moment to watch a new president taking the 워싱턴에 oath. 이것을 보기 위해서 워싱턴에는 오신 분들이 굉장히 많이 실망하셨을 것 from 같습니다. inside the Rotunda in 40 years. So a lot of people who would have been paying 워싱턴의 attention 이곳저곳에서 to 이렇게 all the 역사적인 coverage 날을 today 목도하기 maybe 위해서 오신 weren't 분들이 so much 많은데요. 40 years ago. So that it'll look different, but it's still part of history. As we said, 600 people fit inside the Rotunda. So, for example, the only former lawmakers that have been physically allowed inside the Rotunda, are 3 former Republican House speakers. Newt Gingrich is there, John Boehner is there, Kevin McCarthy, not a good Trump ally, but he is there. 600명 정도가 로툰다로, 그러니까 의사당 중앙홀로 들어올 수가 있습니다. 실제로 들어올 수 있는 사람들은 중요 VIP들밖에 들어올 수가 없습니다. 공화당 의원들 그리고 공화당 대표들. But in the weeks since the inauguration, have also scored some prime seating near where the president-elect will take his oath. It's always important in these sorts of circumstances to look and see who is in there and then try to telegraph as much as we can what that signifies. And I think we already know in the incoming Trump administration the sort of relationships that he has been working to build with 그뿐만 아니라 억만장자에 해당하는 기업 대표들도 대통령 당선인 근처에 자리를 잡을 수 있게 되었습니다. 저희가 보여드리는 것들의 이제 상징성들을 저희가 보이는 대로 설명을 해드리도록 하겠습니다. In about an hour, we will be seeing that swearing in take place for Donald Trump. Again, there on your screen, you see the U.S.
지금 보시는 화면에서 이제 취임 선서를 하게 될 것이고요. 지금 보시는 것은 미국의 해병대에서 운용하는 헬리콥터입니다. Marine One이라고 합니다. 조 바이든 현 대통령이 이임을 한 이후에 본 헬리콥터를 타게 될 것이고요. 그다음에 베이스 앤드루스로 날아가서 그 다음으로는 캘리포니아로 가게 될 것입니다. 이임을 한 이후에 이제 백악관에서의 시간이 끝났기 때문에 두 분은 캘리포니아로 가게 되어 있고요. 이제 도널드 트럼프 대통령 당선인께서 지금은 지난 몇 분 동안 백악관에서 나와서 본 자동차 행렬을 타고 펜실베니아 대로를 타고 지금 오고 있습니다. 의사당으로 오고 있습니다. 실외가 아니라 실내로 들어와서 지금 자동차 행렬들이 모든 사람들이 리무진에서 내려와서 이제 의사당으로 걸어올 곳을 향해서 오고 있습니다. 로툰다, 즉 중앙홀에서는 마이크 존슨 공화당원, 도널드 트럼프 대통령과 굉장히 가까우신 분인데요. 그래서 밖은 굉장히 날씨가 좋다, 그러니까 춥긴 하지만은 맑다, 우리의 마음도 맑다라고 얘기를 했습니다. 오늘 기분이 어떻냐라고 물어봤더니 버플로 빌즈에 대해서 빌들이 많이 들어오는 것에 대해서 나는 기분이 좋다라고 얘기를 했습니다. 척 슈머가 또 이곳에 자리를 하게 될 것이고요. NFL 플레이오프가 있었던 주말이 지난주였죠. 그날 이후로 이제 척 슈머가 이곳에 자리하게 되게 되었습니다. 이제 도착을 하고 있습니다. 미국 의사당으로 VIP가 탄 차량들이 속속 도착하고 있습니다. We understand there were some other officials there in the motorcade with the president and president-elect. 이 자동차 행렬에 대통령, 부통령, 당선인들과 함께 타고 있던 분들이 있는 것으로 알고 있습니다. 두 분이 지금 국회의사당으로 들어오고 있는 상황이고요. 그 외에도 뎁 피셔, 네브래스카 상원의원도 계시고 또 스티브 스콜리스, 해킴 제프리스 하원의원들, 그 외에도 백악관의 관료들, 백악관의 수석들이 함께 타고 있었던 것으로 알고 있습니다. 대통령, 당선자, 그리고 영부인 그리고 카말라 해리스 부통령과 남편분, 그리고 제이디 벤스 부통령과 부인, 이렇게 모두 이 자동차 행렬을 타고 들어오고 있습니다. We just saw J.D. Vance and Usha Vance exiting their limousine, walking into the White House or to the U.S. Capitol. 이제 귀빈들이 의사당 안으로 들어갔습니다. 워싱턴에서 이런 일에 익숙해져 있는 경찰들도 굉장히 많은데요. 헬리콥터 앞에 있고 또 사진 찍히는 것이 굉장히 익숙할 경찰들이라 하더라도 머린원, 이 해병대 제1호 헬리콥터 앞에 서 있는 것은 흔치 않은 경험일 것 같습니다. 지금 의사당 돔 앞에 휘날리고 있는 국기가 있습니다. 이 국기는 지미 카터 대통령이 돌아가셨을 때 조기로 달렸다가 이제 다시 올라왔습니다. 여기 이제 들어오신 분은 대통령 당선인 도널드 트럼프, 그리고 이 로툰다 안에는 보시는 바와 같이 일론 머스크 사업가죠. 일론 머스크는 굉장히
몇 명 들어오지 못하는 취임식 실내 취임식 장소까지 들어올 수 있게끔 되어 있고요. 멜라니아 트럼프 영부인, 그다음에 덕 임호프도 들어오시고 계시고. And we talked about this Capitol Rotunda really not having a lot of extra space, Sagar, for even those former lawmakers that we would usually anticipate being there for an event like this. But when we see these images and really just kind of note how close together everyone is, there is just not extra room to get maybe even one or two more people aside from what they've been able to plan for. It's a different kind of situation, but shoulder to shoulder. Yeah, and you can see in the front in that shot the current members of the Senate kind of crammed together. You had Mark Warner, a Democrat from Virginia, next to John Barrasso, a Republican from Wyoming, who was next to Dick Durbin, the number 2 Senate Democrat from Illinois, all kind of clustered very close together here. Talked earlier about Brett Kavanaugh being the one who will administer the oath to J.D. Vance. Vance is only 40. Be the not the youngest vice president, but one of them. There was a 36-year-old vice president, but that was back in James Buchanan's administration in the late 50s. But there have been others in their 40s, Al Gore, Teddy Roosevelt, but breaking with a bit of precedent here. A fairly young J.D. Vance set to take the oath of office, followed, of course, by the oldest man to take the oath as president in Donald Trump. We're seeing now some members of the incoming Trump administration walking into the Rotunda. Clearly, those confirmation hearings for a number of positions have been ongoing in the Senate for at least a week, a little over, and we anticipate those to resume again tomorrow. There have not been official votes, but there will be some more open hearings as well as some business meetings and markups of some of the committee work before a lot of those nominations proceed to the full Senate for their vote. You had Kevin Hassett, who was looking to come back as the Trump White House's top economist after serving in that role in the first Trump administration. Tulsi Gabbard, who would be the national intelligence chief, Pam Bondi, Doug Burgum, all lined up there to watch the man they hope is their boss to be taking the oath. Susie Wiles, White House Chief of Staff. It used to be fun at these outdoor events on the West Front to look around it again. You'd see the justices of the Supreme Court sitting together. You'd see the Joint Chiefs, the nation's top military officers, sitting together and taking a look out at the crowd. In fact, we just got a look at General C.Q. Brown, who is the now outgoing chairman of the Joint Chiefs of Staff, the nation's top military officer. Former Vice President Dan Quayle and Marilyn Quayle making their way inside the Rotunda. We don't get a lot of Dan Quayle sightings in Washington lately, but that's now 2 in 2 weeks after he was here for Jimmy Carter's funeral. Indeed. We talk about young vice presidents like J.D. Vance. Dan Quayle, basically an unknown congressman when George H.W. Bush tapped him
to be vice president in 1989. It is rare to get all of these officials together in the same space, but I think there have been a lot of remarks lately about how that does happen at inaugurations and funerals, and we have had two of those in close proximity here in Washington in recent weeks. It is reassuring, frankly, isn't it, for those of us who spend so much time covering the division here in Washington at the Ranker to see these people sit next to each other, to chat with them, to do what George W. Bush did at the Carter funeral and literally tap Barack Obama on the belly as he walked by. Former Vice President Mike Pence coming in. Clearly he was vice president in Trump's first administration. Now joining the dignitaries who are in the U.S. Capitol Rotunda. See a lot of Elon Musk today. He will be speaking at the parade of sorts inside Capital One Arena later today. Has been almost a constant by the president-elect's side since the last time you and I were in this room in November for the election. And up until then, he had stumped so heavily for Trump on the campaign trail, particularly in Pennsylvania, which was one of those major areas of focus. But yes, was part of the events at Capital One Arena last night with his son X, who actually joined him on stage with Donald Trump and didn't make his own remarks, but certainly was part of his father's remarks. But now we see Musk there again in the Capitol Rotunda. And will be the incoming head of the Department of Government Efficiency, not an official government agency, but intended to 공식적인 cut costs 정부 throughout the 기관은 government. 아니지만 이제 새로운 이제 어떤 정부 기관을 일론 머스크가 수장으로 맡게 될 것입니다. 그래서 그 기관 혹은 이제 부처가 어떤 역할을 하게 될지 기대를 하고 지켜보게 될 것입니다. 그리고 비벡 라마스와미도 저희가 아까 화면에서 보았는데요. 사실 이 로튼더 홀에서는 숨으려고 해도 숨을 수가 없습니다. 그렇게 공간이 많지 않기 때문에 그렇습니다. 로튼더 홀 안에 들어가면은 사실 그 장소가 조금 더 커 보이기도 합니다. 휴먼 서비스 디파트먼트의 수장을 맡게 될 분에 대해서도 청문회가 아직 먼저 열려야겠지만 그 부분에 대해서도 지금 진행이 되고 있고요. 그리고 마코 루비오도 지금 화면에 등장을 했습니다. 지난주에 증언을 하였고 또 이 제프 벤조스도 화면에 보입니다. 우리 헌법에 취임식에 대한 어떤 이야기가 나오는지 이야기를 나누었는데요. 어떤 퍼레이드라던가 아니면 이러한 큰 파티, 이러한 얘기에 대해서는 나오지 않지만 어느 날짜에 열린 어느 취임식이다라는 이야기가 나와 있습니다. 그런데 이번에는 이 날씨로 인해서 지금 실내에서 열리고 있지만 정오까지는 선서가 일어나야 한다라고 명시하고 있습니다. 지금 한 50에서 55분 정도 후면은 35개 단어로 이루어진 선서를 듣게 될 것입니다. 빌 클린턴 전 대통령과 그리고 이 힐러리 클린턴 영부인이 지금 로튼더 홀로 들어오고 있습니다. Hillary Clinton said watching Donald Trump take the oath 8 years ago after he beat her in that election was one of the hardest 클린턴께서는 days 8년 전에 도널드 트럼프한테 패배를 당한 이후로 선언을 하는 것을 한번 지켜본 바가 있습니다.
오늘도 다시 와서 남편인 빌 클린턴 전 대통령과 함께 이 자리를 하게 되어 있습니다. Former President George W. Bush and First Lady Laura Bush. 조지 W. 부시 전 대통령 그리고 전 영부인 로라 부시 여사가 들어오고 있습니다. We lamented that the indoors are going to rob us of one of the great visuals from inaugurations past. George W. Bush sitting there in his clear poncho. 조지 W. 부시 전 대통령 같은 경우에는 With this being inside, we really don't get to see that winter weather gear. Unfortunately, there's former President Barack Obama. 겨울 옷을 그때 눈에 띄는 옷을 입었었는데요. 지금 실내에서 함에 따라서 그런 착장을 보지 못하게 되었습니다. 오바마 전 대통령이 두고 있는데요. 그러나 부인 미셸 오바마는 여기 오지 않기로 했었고요. 몇 주 전에 있었던 지미 카터 전 대통령의 장례식에도 미셸 오바마 여사는 오지 않았습니다. 그 전에 다른 약속이 있다라든지 그런 얘기를 지미 카터 대통령 장례식에는 그 전에 다른 일이 있었기 때문에 못 온다고 얘기를 했었지만 오늘 못 오는 이유에 대해서는 밝힌 바가 없습니다. We're still taking a look inside the Capitol Rotunda there on the left-hand side, but on the right, that is again the Capital One Arena. 지금 캐피털 워튼다가 있고요. 오른쪽에 있는 곳이 캐피털 원 어레나입니다. 도널드 트럼프 대통령이 취임 이후에 캐피털 원 아레나로 가게 될 것이고요. 그 이후로 그곳에서 퍼레이드를 하게 될 것입니다. 그런데 실내에서 하게 되고요. 그래서 사람들이 지금 캐피털 원 아레나에서 운집을 해서 몇 시간 동안 기다리고 있는 상황입니다. 새로 취임한 대통령이 오기를 기다리고 있습니다. 강력한 지지자들이 기다리고 있고 그래서 대통령이 취임 이후로 캐피털 원 아레나에 나타날 때까지 계속 기다릴 예정입니다. 그리고 로툰다 홀 안에서 취임식이 있을 것이고요. 맥 펜스 부통령 그리고 빌 힐러리 클린턴 부부가 또 들어오게 되었습니다. 착석을 해달라라고 요청을 하였습니다. Folks in the Capital One Arena are 캐피털 원 아레나에 모여 있는 지지자들은 캐피털 로툰다에서 일어나고 있는 모든 취임식을 화면을 통해서 볼 수 있습니다. Ladies and gentlemen, at this time, please be seated. 귀빈 여러분, 이제 착석해 주시기 바랍니다.
Here we see Supreme Court justices making their way into the Capitol Rotunda. Clearly, two of them will play a 연방 direct 대법관들이 part 캐피털 of 로튼다 the 중앙홀 proceedings 안으로 here, the 들어오고 official 계십니다. swearing in. 이 중에 Chief 두 Justice John 분은 Roberts will be the 실제로 one to 식순에서 administer the 하셔야 oath 될 일이 to the 있습니다. 존 president, 로버츠 as is tradition. 대법원장께서는 And then Associate Justice 대통령의 Brett 선서를 Kavanaugh 받아줄 will 것이고요. administer 그것이 the oath to 전통입니다. incoming Vice 그리고 브렛 President 캐버너 elect 대법관께서는 J.D. Vance. 부통령의 선서를 받게 됩니다. 제이디 벤스 부통령의 선서를 Interesting to 대법관께서 note 받게 his 됩니다. wife's ties to both. You had Lucia Vance served as a clerk 그분의 for Chief Justice Roberts. 그분의 That is a 부인이 coveted post. 치프 저스티스 로버츠 대법원장의 밑에서 일을 하기도 했었다라는 것이 굉장히 흥미로운 일이죠. 즉 두 분과 다 인연이 있는 분이라고 할 수가 있습니다. 저스티스 캐비나의 부인이 그렇다는 것입니다. 이런 인연이 있고요. 그래서 브렛 캐비나가 클라런스 토머스 대법관보다 더 먼저 들어오고 계시는데요. 원래는 연방 대법원에서 클라런스 토머스가 더 선임입니다. 항상 토머스 대법관이 먼저 들어오는 경우가 많았기 때문에 캐버너 대법관이 몇 년 동안 앞서서 들어왔는데 오늘은 캐버너 대법관이 앞서서 들어오게 된다는 것이 또 눈에 띄는 점이네요. Here you see members of Donald Trump's family making their way into the rotunda. 이제 도널드 트럼프 대통령 당선인의 가족분들이 로툰다 중앙홀로 들어오고 있습니다. Joked about Barron Trump earlier, but that shot of him with the slicked back hair a little bit there is 베런 트럼프에 대해서 얘기를 했었는데요. Donald Trump. 머리를 딱 빗어서 넘기니까 70년대, 80년대 아버지의 모습을 닮은 것 같습니다.
gentlemen, former vice presidents, the Honorable Dan Quayle, accompanied 내외 by 귀빈 Mrs. 여러분, Marilyn Quayle, 전 and the 부통령 Honorable Michael 댄 Pence. 퀘일님과 메릴린 퀘일님 부부 그리고 마이클 펜스님이 등장하고 계십니다. Standing ovation for those former Republican vice presidents who just entered, Dan Quayle and now Mike 이 Pence. 두 분의 전임 부통령 두 분을 위해서 기립하여서 맞이하고 있습니다. 도널드 트럼프의 첫 번째 부통령이었던 펜스 부통령을 맞이하였습니다. Ladies and gentlemen, the 42nd President of the United States, the 내외 귀빈 Honorable 여러분, William J. Clinton, accompanied by the 미합중국의 Honorable Hillary Rodham Clinton. 92번째 대통령인 윌리엄 J. 클린턴과 힐러리 로드햄 클린턴 부부를 소개합니다. 이제 전임 대통령들이 로툰다 홀로 들어오고 계십니다. 먼저 빌 클린턴 대통령이자 그리고 영부인이자 그리고 국무장관이었던 힐러리 클린턴 여사가 들어오셨습니다. Ladies and gentlemen, the 43rd President of the United States, 네, the 귀빈 Honorable 여러분, George W. Bush, accompanied by 미합중국의 Mrs. Laura Bush. 43번째 대통령이신 조지 W. 부시와 그리고 바바라 부시 영부인을 소개합니다. 조지 W. 부시 전 대통령과 그리고 전 영부인이신 바바라 부시, 로라 부시 여사님입니다. At these events, winking and nodding at people and smiling again, just simply tapping 지금 Barack 부시 전 Obama 대통령은 정말 즐거운 것 같습니다. 윙크도 하고 사람들 보면서 웃기도 하고 바라크 오바마를 아까 이제 카터 대통령의 장례식 때도 이제 들어가면서 오바마 대통령의 배를 툭 치기도 하였습니다. Ladies and gentlemen, the 44th President of the United States, the 네, 귀빈 Honorable 여러분, Barack H. Obama. 미합중국의 44번째 대통령인 바락 H. 오바마 대통령을 소개합니다. 바락 오바마 전 대통령은 이제 바이든이나 트럼프 대통령 전으로는 가장 최근에 대통령직을 맡은 대통령이지요. I can't believe we haven't mentioned Grover Cleveland yet. How is that possible? 그로버 클리블랜드를 아직까지 언급도 안 한 게 놀라울 정도입니다. 도널드 트럼프는 연속으로 이제 대통령직을 맡지 않은 대통령 중 이제 두 번째 대통령입니다. 그러니까 100년 만에 처음으로 연속하여서 대통령직을 맡지 않은 그런 두 번째 대통령 임기를 수행하게 된 대통령입니다. 네. 그리고 대법관들께서도 지금 들어오고 계십니다. 존 로버츠 대법원장과 그리고 또 브렛 캐버노 대법관이 그 뒤를 이어서 들어오고 있습니다. 그리고 그 제일 마지막으로는 그 전임 대법원장이었던 분도 들어와 계십니다. 가장 최근에 두 분의 대법관들이 들어오고 계셨습니다.
see Second Gentleman Doug Emhoff, and next to him, First Lady Jill Biden, about to make their entrance into the 엠호프와 Rotunda. 그리고 질 바이든 영부인이 들어오고 있습니다. 먼저 도널드 트럼프 당선인의 자녀들이 입장하고 있습니다. Those good seats that the tech titans have. I mean, they are all lined up immediately behind the president-elect's children. So you know something went into that seating chart. You saw Jared Kushner 지금 IT 기업의 거물들도 좋은 자리를 받았습니다. 아까 제red 쿠슈너가 팀 쿡 회장하고 악수를 하고 있었고요. 또 구글 회장도 마찬가지입니다. 자녀들의 바로 뒷자리에 IT 기업 회장들이 자리를 하게 되었습니다. 기빈 여러분, 닥터 바이든 그리고 임호프 부군을 모시도록 하겠습니다. 에밀리 르바이너 상원 의원 그리고 게리 마이어키 하원 의원이십니다. 캐서린 스핀돌 하원 의원님 그리고 브루스 피셔 하원 의원께서 와 계십니다. 귀빈 여러분, 질 바이든 여사 그리고 더그 임호프 님께서 부통령 남편께서 들어오도록 하겠습니다. 질 바이든 영부인 그리고 부통령 부군이신 더그 임호프 두 분이 입장하셨습니다.
Saga, I was just looking ahead to the schedule of what we're going to see in terms of this swearing-in ceremony, and there is. 제가 스케줄을 보고 있었는데요. 지금 취임식의 일정을 보게 된다면은 에미 클로버샤 미네소타 상원 의원께서 참석을 하시는 것이 있는데요. 도널드 트럼프를 지지하지 않았던 분인데 왜 참여를 하냐라는 질문들이 있었습니다. 그러나 본 취임식에 조직을 하는데 많은 도움을 주셨기 때문에 참여를 하게 되었습니다. 그런데 금요일에 지금까지 했던 모든 그런 노력들을 뒤집는 야외에서 하지 않고 실내로 옮기는 그런 결정이 있기는 하였습니다. 그래서 지금 로툰다 홀에서 본 취임식은 거행이 되고 있습니다. 그래서 상원에 계셨던 그 시간으로부터 아마 이런 일이 익숙하실 것 같습니다. 취임식이 익숙하다는 얘기입니다. 공화당원과 민주당의 국회의원들이 흥미롭게도 섞여서 같이 서 있습니다. 데비 월스맨 슐츠 텍사스 주 그리고 민주당에서 오신 분이 바로 옆에 서 있습니다. 로툰다가 얼마나 지금 공간이 부족한지를 보여주고 있습니다. 양당의 의원들이 어깨를 나란히 하고 붙어서 있습니다. 멜라니아 트럼프 여사의 아버지도 보이네요. 일론 머스크 앞에 있고 그리고 베런 트럼프의 옆에 있습니다. 그런데 멜라니아 트럼프의 어머니는 지금 얼마 전에 돌아가셨습니다. 아버지께서는 딸이 영부인이 되는 것이 두 번째인데요. 이것을 지켜보고 계시네요. 일정표에 따르면은 워싱턴에서 사실 일정표대로 시간이 시작되는 경우가 없습니다. J.D. 벤스 부통령이 선서를 하는 것이 아마도 10분 정도 후에 아마 이루어질 것이라고 예상이 되기는 합니다. 브렛 캐베나 대법관께서 부통령의 취임 선서를 진행해 주실 것입니다. You see the spouses, Busha Vance, and then Melania Trump.
이제 오셔 벤스 여사와 그리고 멜라니아 트럼프 여사가 입장하고 있습니다. Ladies and gentlemen, performing "O America," please welcome the 네, Armed 기빈 Forces 여러분. Chorus and America's tenor, Christopher D. Macchio. 크리스토퍼 디 마키오 그리고 미국 군대가 함께 공연을 하겠습니다. 오 아메리카를 연주합니다.
Honorable Jackie Barber, the Clerk of the House of Representatives, the Honorable Kevin F. Jackie McComber, Barbara, Mr. John Bessler, Mrs. 하원 Kelly Johnson, 의원, 그리고 Mrs. Iris Weintraub 케빈 Schumer, 맥커머, and 그리고 Mrs. 존 Jennifer 베슬러, Scalise. 켈리 존슨, 그리고 아인스월 슈머, 제니퍼 스켈리츠 님입니다. Ladies and gentlemen, escorting the President of the United States and the Vice President of the United 네, States, 기분 ranking 여러분, member of the Joint Congressional Committee on Inaugural 미합중국의 Ceremonies, 대통령과 그리고 House 대통령 Democratic Leader, the Honorable Hakeem Jeffries, 데 and 피셔, Senate Majority Secretary, the Honorable 하킴 Robert 제프리스, 그리고 로버트 던킨님이 함께 대통령과 부통령님을 모시고 입장합니다. Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable Joseph R. 네, Biden 기분 Jr. 여러분, and 미합 Vice 중국의 President of the 대통령 United States, the Honorable 조세프 R. Kamala 바이든 David 주니어, Harris. 그리고 부통령이신 카말라 데이비 해리스 님입니다. Ladies and gentlemen, escorting the Vice President-elect, the Executive Director for the Joint 네, 기분 여러분, 부통령 Mr. 당선인 Michael Wagner, the Executive Senate Deputy Sergeant at Arms and Doorkeeper, Jason 마이클 Bell, 웨거, and House Deputy Sergeant at Arms, Mr. Sean 취임식 Keating. 합동의원위원회 의원님께서 모시고 나옵니다. Ladies and gentlemen, the Vice President-elect of the United States, the 네, Honorable 기분 J.D. 여러분, Vance. 미합중국 부통령 당선인 J.D. 벤스 님입니다.
Ladies and gentlemen, escorting the president-elect, the staff director for the Joint 귀빈 여러분, Committee on Inaugural Ceremonies, Elizabeth Farah, JCCIC를 엘리자베스 시라 의장, 그리고 윌리엄 P. 맥파를란트, 그리고 상원의 제니퍼 A. 해밍웨이, 그리고 상원 다수당 대표인 존 튠, 그리고 JCCIC를 대표하고 계시는 하킴 제프리스 하원 의원, 그리고 하원 다수당 대표이신 스티브, 그리고 하원 의장, 그리고 상원의 민주당 대표 찰 슈머, 그리고 JCCIC를 대표하고 계시는 데브 피셔 의원, 그리고 에이미 클로부샤 JCCIC 의장께서 대통령을 소개하고 모시고 나오도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, the Honorable 귀빈 Donald 여러분, John Trump. 미 합중국 대통령 당선인 도널드 존 트럼프 당선인께서 입장하고 있습니다. Ladies and gentlemen, please be seated. 귀빈 여러분, 착석해 주십시오. Please welcome the chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar. JCCIC 의장이신 에이미 클로부샤 의장님을 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까? 제60회 대통령 취임식에 오신 것을 환영합니다. 오늘 트럼프 대통령 당선인 그리고 벤스 부통령 당선인께서 취임 선서를 하시게 될 것이고 평화적인 정권의 의향을 보면서 우리의 민주주의의 핵심을 우리는 목도하게 될 것입니다. 저는 지난 한 해 동안 취임식 위원회를 제가 이끌었습니다. 양당의 하원 의원들께서 많은 도움을 주셨습니다. 많은 분들께서 작년 한 해 동안에 그리고 지난 3일 동안에는 정말 많은 일이 있었습니다. 여러분들, 제 직원들께서 많은 압박 속에서도 너무나 준비를 잘 해주셔서 오늘의 취임식이 가능하게 되었습니다.
올해의 주제는 흔들리지 않는 민주주의입니다. 너무나 많은 분들, 지금 여러 전임 대통령과 부통령께서 오셨다라는 것은 민주주의가 얼마나 건강한지를 보여주는 것입니다. 바이든 대통령 부부, 그리고 해리스 부통령 부부, 오바마 대통령, 클린턴 대통령과 클린턴 국무장관, 부시 대통령과 로라 부시, 그리고 펜스 부통령, 퀘일 부통령, 그리고 메릴린 퀘일 부인께서 오셨습니다. 그리고 연방 대법원장께서도 오셨고 9명의 대법관이 모두 오셨습니다. 물론 트럼프 대통령 당선인, 그리고 벤스 부통령 부통령 당선인까지 모두 오셨습니다. 250년의 우리나라의 민주주의를 보여주는 것입니다. 이것은 리더들이 사람들을 신뢰를 바탕으로 민주주의를 얼마나 강력하게 수호하는지를 보여주는 것입니다. 오늘 같은 이런 날에 우리나라를 수호하는 자로서 이것을 보여줄 수가 있습니다. 힘들 때나 어려울 때 혹은 전쟁이 나든 상관없이 우리는 취임식 4년마다 한 번씩 열고 있는데요. 오늘은 또 마틴 루터 킹 데이의 같은 날에 열리고 있습니다. 우리 헌법에 들어가 있는 가치, 즉 자유, 또한 미국의 대법원에 들어갈 때 들어가는 것, 써 있는 것과 마찬가지로, 돌에 새겨져 있는 것과 마찬가지로 모든 일을 위한 정의라는 가치를 보여주는 날에 우리는 취임식을 하게 되었습니다. 그런데 오늘의 순간이 하나의 행사에 지나지 않는 것에 넘어서는 것은 미국의 국민들, 너무나 훌륭한 국민들께서 많은 일을 해주셨기 때문입니다. 케네디 대통령은 본 건물에서 상원의원으로 일을 할 때 로툰다에 들어오면서 이렇게 얘기를 했습니다. 민주주의 국가에서 모든 국민은 어떤 이해관계 없이, 정당의 관계 없이 우리의 일을 하는 것이다. 우리는 그것을 책임지어야 한다라고 얘기를 했습니다. 링컨 대통령이 우리에게 얘기한 것과 마찬가지로 다른 사람들에게 다름에도 불구하고 우리는 관용을 베풀어야 된다고 했습니다. 리더십이 있다면 책임도 따라오는 것입니다. 우리가 언제나 할 수 있을 때마다 공통점을 찾아야 된다는 것입니다. 지금 많은 일들이 일어나고 있고 또 분열의 시대를 지나고 있는데요. 제가 태어난 주에서 태어나신 훌륭한 가수가 이렇게 얘기를 했습니다. 우리나라의 민주주의는 폭풍을 막아주는 것이다 라고 얘기를 했습니다. 지금 캐피털에서, 국회의사당에서 이 취임식을 하는 것이 이유가 있습니다. 다른 나라 같은 경우에서는 다른 곳에서 취임식을 하기는 했지만은 미국 같은 경우에는 국민의 집이라고 할 수 있는 국회의사당에서 이루어지고 있는 것입니다. 견제와 균형이라는 것이 우리 정부의 근본이다라는 것을 보여주는 것이고 삼권 분립이 이루어진다라는 것을 보여주는 것이기 때문입니다. 거의 250년이 되는 우리 역사를 통해서 미국은 법치를 바탕으로 훌륭한 실험을 해왔다는 것을 보여주고 있습니다. 우리가 새로운 대통령과 부통령을 맞이함에 있어서 이 점을 기억해야 되겠습니다. 이 방에 모인 사람들의 권력은 국민으로부터 들어온다라는 것입니다. 우리나라를 지금 지켜주신 건축 노동자들, 선생님들, 그리고 보건에서 일하는 쪽들, 그리고 로스앤젤레스에서 불을 끄고 있는 소방수들, 이 모든 사람들의 국민들로부터 우리는 권력을 받고 있다라는 것입니다. 우리의 민주주의의 강력함은 우리의 노력과 비등해야 할 것입니다. 신께서 미국에 가호를 내리시기를 바랍니다. 감사합니다. Good afternoon. Endurance through the years is the ultimate 안녕하십니까? test. To persevere through time is the truest 몇 년 measure 동안을 of 끈기 an 있게 idea, 지켜왔다라는 것, 끈기를 보여주었다라는 것은
우리의 아이디어, 우리의 사상, 그리고 우리의 제도, 그리고 한 국가의 힘을 보여주는 것입니다. 헌법을 만드신 우리의 건국의 아버지는 헌법을 통해서 미국이 시대의 여러 가지 어려움을 헤쳐나갈 수 있도록 하였습니다. 우리에게 지침을 주었고 또 우리의 삶에 대한 권리, 자유에 대한 권리, 그리고 행복의 추구라는 것이 헌법에 쓰이도록 하였습니다. 그런데 우리 헌법에 들어있는 많은 원칙들은 그대로이기는 하지만은 민주주의라는 것이 사람들에게 자신들의 운명을 스스로 헤쳐나가야 된다라고 이야기하고 있습니다. 그것이 민주주의의 아름다움이자 중요함입니다. 중요성을 보여주고 있습니다. 끈기. 국가들이 미국과 같은 그런 국가들이 장애물을 극복하고 기회를 맞아서 신이 우리에게 주신 기회를 잡을 수 있도록 하는 것입니다. 이것은 우리 건국의 이념하고도 맞는 것입니다. 오늘 제60회 대통령 취임식을 거행함에 있어서 이전에 있었던 취임식과 마찬가지로 오늘의 취임식도 우리의 독특한 미국인들의 가치를 보여주는 것입니다. 지난 몇 년 동안은 어려운 시기였습니다. 많은 미국인들이 어려움을 많이 겪어왔습니다. 그리고 자유국가의 자유세계의 많은 국가들과 마찬가지로 우리는 이런 어려움에도 불구하고 계속해서 끈기 있게 살아왔습니다. 그렇지만 11월에 우리는 변화를 선택을 하였습니다. 더욱더 안전하고 안정적이며 번영하는 미래를 고른 것입니다. 우리의 건국의 아버지들이 우리를 위해서 만들어 놓은 것을 선택한 것입니다. 오늘은 그들의 선택을 축하하는 것뿐만이 아니라 단순한 우리의 지혜 그리고 권리, 그러니까 자유로운 사람들이 자신의 선택을 스스로 하기로 한 것을 축하하기로 하였습니다. 그래서 국가가 끈기 있게 살아날 수 있도록 하는 것입니다. 티모시 덜런 추기경 그리고 프랭클린 그레이엄 목사님께서 개회 기도를 해 주시겠습니다. 일어서 주십시오. Be still and know that I am God. 가만히 서서 내가 내 하나님임을 알라. 국가 그리고 지구의 가장 높은 이다. 다 같이 기도하겠습니다. 조지 워싱턴 장군이 무릎을 꿇고 그리고 또 아브라함 링컨 대통령이 두 번째 취임식에서 무릎을 꿇고 하나님께 기도했던 것, 그리고 제너럴 조지가 군인들에게 수십 년 전에 전투에 앞서서 기도를 해야 된다. 항상 기도를 하라. 낮에도 기도하고 밤에도 기도하라 라고 했던 것을 기억합니다. 마틴 루터 킹 목사께서 했던 그 기도도 기억합니다. 우리는 하나님 안에서 하나가 된 이 국가의 국민들로서 하나님 앞에 겸손히 이 취임식 날에 기도할 수 있게 됨을 감사드립니다. 우리 도널드 J. 트럼프 대통령의 가족과 그리고 그 내각과 그리고 그 부통령 가족을 위해서 그리고 조세프 바이든 전 대통령을 위해서 기도합니다. 그리고 우리의 군인들과 그리고 새로운 취임식에 함께하는 모든 분들 위해 기도합니다. 우리는 그 기도 없이는 할 수가 없습니다. 이제 우리 대통령 당선인이 손을 얹고 선서를 할 그 성경의 말씀을 기억합니다. 솔로몬 왕이 이 통치를 시작하면서 하나님께 했던 그 지혜를 간구하는 기도를 기억합니다. 하나님께서 주신 그 힘으로 그렇게 나라를 통치할 수 있도록 자신의 약함과 그리고 모든 어려움을 알고 있기 때문에 하나님께 기도를 합니다. 하나님으로부터 지혜를 얻지 않으면 그 어디에서도 지혜를 얻을 수 없습니다. 그리고 하나님께서 하신 그 계획을 알 수 있도록 하십시오. 신이시여 우리 미국을 축복해 주시고
그리고 그 모든 우리의 약점들을 주님께서 붙들어 주시옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Mr. President, the last 4 years, there are times I'm sure 대통령님, you thought it was pretty 지난 dark. 4년 But look what God has 동 done. 어두웠다고 생각하셨던 날들이 있었으리라 생각합니다. 하지만 하나님께서 하신 일을 보십시오. 다시 한번 하나님께 영광을 돌립니다. Let us pray. Our Father 함께 and our God, thou 기도하겠습니다. hast said, blessed is the nation whose God 우리 is the 하나님 Lord. 아버지, As the prophet Daniel prayed, blessed be the 하나님을 name 주로 of God 모시는 forever and 그 ever. 나라가 복받은 나라다라고 하셨습니다. 다니엘 선지자가 항상 기도를 하면서 지혜와 그리고 또 힘을 위해서 기도를 하였습니다. 하나님께서는 왕을 세우시고 그리고 없애시고 그리고 또 지혜로운 자들에게 더욱더 지혜를 주고 또 이해하고자 하는 이들에게 지식을 주십니다. 하나님, 오늘 도널드 제이 트럼프 대통령이 다시 한번 선서를 하는 이날 우리 하나님께 감사의 기도를 드립니다. 도널드 트럼프의 적들은 그가 쓰러졌다고 생각을 하였지만 하나님께서 그의 삶을 구해주셨고 그리고 힘을 주시고 그 권능의 손으로 붙들어 주셨습니다. 트럼프 대통령 위해서 기도를 합니다. 트럼프 대통령을 지켜주시고 인도하여 주시고 지혜를 주시며 그리고 높은 하나님의 왕자에서 지혜를 주시길 기도합니다. 우리 국가가 그를 통해서 축복을 받기를 원합니다. 그리고 멜라니아 여사님을 위해 기도합니다. 그리고 그 멜라니아 여사의 아름다움과 그리고 그 따뜻함, 우리나라뿐만이 아니라 전 세계에 보여주는 그 모든 아름다움과 따뜻함에 감사의 기도드립니다. 제이드 벤스 부통령과 그리고 우샤 여사를 위해 기도합니다. 그 자녀를 위해 기도합니다. 트럼프 대통령에게 힘을 더하여 주고 그리고 또 아론이 모세의 손을 붙들었던 것처럼 옆에서 힘을 주기를 기도합니다. 사무엘 선지자가 사람들에게 말했던 것처럼 하나님이 우리를 이집트에서 구하신 것처럼 그리고 내가 하나님 앞에서 바로 서기를 원합니다. 지금 이 시간 우리가 하나님 앞에서 바로 서고 또 하나님께서 이 나라를 위해서 하셨던 그 모든 것들을 기억하게 하여 주시옵소서. 그리고 우리가 정말로 기쁘게 누릴 수 있는 자유를 주시길 기도합니다. 우리가 우리의 눈을 하나님께 고정을 하고 또 우리의 마음을 하나님의 음성을 향해 기울이길 기도합니다. 미국이 다시 한번 우리가 하나님께 등을 돌리지 않는다면 우리가 미국이 다시 한번 위대할 수 있으리라 생각합니다. 왕들의 왕 중의 왕이자 주이신 나의 구세주이신 예수의 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 기빈 여러분, 저스티스 브렛 캐베노 대법관님이 부통령의 선서를 받겠습니다. Please raise your right hand and repeat after me. 오른손을 들어주십시오. 그리고 제 말을 따라하시기 바랍니다. 나 제임스 데이비드 밴스는 다음과 같이 선서합니다. 나는 미국의 헌법을 지지할 것입니다. 미국의 헌법을 국내외의 모든 적으로부터 지키도록 하겠습니다. 나는 진실한 신념을 갖도록 하겠습니다. 그리고 미국에게 충성으로 대하도록 하겠습니다. 나는 마음속에 아무런 간충이나 회피 의사를 갖지 않고 있습니다. 나는 이 의무를 자유롭게 수락하고자 합니다. 지금 맡으려 하는 직책의 의무를
능숙하고 성실하게 수행할 것을 엄숙히 선서합니다. 부통령 당선인께 축하드립니다. Ladies and gentlemen, please welcome Chief Justice Roberts to administer the presidential oath of office. 로버츠 대법원장님께서 대통령의 선서를 받도록 하겠습니다. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, 오른손을 들어주시고 저를 따라해 주십시오. 나 도널드 존 트럼프는 엄숙히 맹세합니다. the office of President of the United States. 본인이 미국 대통령의 직무를 성실히 수행할 것을 맹세하며 나의 최선을 다하여 The Constitution of the United States. 미국 헌법을 보존, 보호, 수호할 것을 맹세합니다. 하나님 저를 도와주소서. 축하드립니다.
is my honor and 내외 pleasure 귀빈 여러분, to introduce to you the 45th 여러분께 미 합중국의 45번째 그리고 47번째 대통령 도널드 J. 트럼프 대통령을 소개하게 되어 큰 영광입니다. Thank you very much, everybody. Wow. Thank you very, very much. 여러분 대단히 감사합니다. Vice President Vance, Speaker 굉장히 Johnson, 감사드립니다. Senator Thune, 벤스 부통령님, Chief Justice Roberts, 존슨 Justices 의장님, 로버츠 연방 대법원장님, Supreme Court, 대법관님들, President Clinton, 미국 President 연방 Bush, 대법원의 대법관님들, 클린턴 전 대통령님, 부시 전 대통령님, 오바마 전 대통령님, 바이든 전 대통령님, 해리스 전 부통령님, 그리고 국민 여러분. 미국의 황금기는 오늘 시작됩니다. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. 오늘부터 우리나라는 이제 번영할 것이며 전 세계의 모든 국가들로부터 존중받게 될 것입니다. 많은 국가들이 우리를 부러워하게 될 것이며 다른 국가들이 우리를 함부로 활용하지 못하게 될 것입니다. 트럼프 행정부 매일매일마다 오는 단순히 저는 간단히 이렇게 하도록 하겠습니다. 미국의 이해를 가장 우선하겠습니다. 우리의 주권은 다시 한번 되찾을 것이며 우리의 안전을 되찾을 것이며 그리고 정의를 균형을 다짐맞을 것이고 그리고 우리 정부와 법무부를 무기화하는 그런 행위들을 단숨에 종결하도록 하겠습니다. 가장 우선시하는 것은 우리가 자랑스럽게 생각하고 번영하고 또 자유로운 나라를 재건하는 것입니다. 미국은 곧 더욱더 위대해지고 강력해지고 그 어느 때보다도 더욱더 위대한 국가로 거듭나게 될 것입니다. 저는 새로운 우리나라의 성공이 시작함에 따라서 더욱더 신뢰를 가지고 이 자리에 되돌아오게 되었습니다. 미국은 이러한 기회를 잡게 될 것이며 그 어느 때보다 강력한 기회를 활용하게 될 것입니다. 우선 솔직히 말씀드리자면 여러 가지 어려움을 직면하고 있습니다. 여러 가지 어려움이 있지만은 지금 전 세계가 보고 있는 미국이 가지고 있는 강력한 힘을 바탕으로 이러한 장애물들을 넘어서도록 하겠습니다. 지금 우리나라는 믿음의 어려움을, 믿음의 위기를 가지고 있었습니다. 부정부패가 있었고 또 우리 국민들의 부를 많이 빼앗기고 있었습니다. 지금 이제 과거 정부는 국내에 간단한 문제도 해결을 하지 못했고 또 해외에서도 여러 가지 문제를 계속해서 벌여오고 있었습니다. 그래서 법을 지키는 미국의 국민들을 제대로 수호하지 못하고 정신병원이나 감옥에서 우리나라로 들어온 불법으로 들어온 전 세계에서 온 불법 이민자들의 이해를 수호하고 있었습니다. 그리고 외국의 국경을 수호하기 위해서 돈을 많이 쓰고 있었고 미국의 국경을 제대로 수호하지 못했습니다. 그리고 미국의 국민들을 제대로 수호하지 못했습니다. 기본적인 서비스도 제대로 제공을 하지 못했고요.
최근에 노스캐롤라이나주의 국민들이 너무나 큰 어려움을 재해를 겪고도 제대로 치료받지 못하고 대우받지 못했던 것을 보면 알 수가 있습니다. 그리고 허리케인이 몇 달 전에 일어났었는데요. 그 외에 많은 주들도 허리케인에 피해를 입었습니다. 그리고 로스앤젤레스의 산불은 아직까지도 계속해서 진화가 되지 않고 있습니다. 가장 부유한 그리고 가장 힘이 있는 사람들이 살고 있는 그런 동네임에도 불구하고 이런 화재를 진압하지 못하고 있습니다. 더 이상 살 집이 없어진 상황입니다. 얼마나 놀라운 일일까요? 그런데 이 산불을 제대로 막지 못하고 있고요. 그리고 보건 시스템도 이러한 재해의 시간에 제대로 대응을 하지 못하는데도 불구하고 더 많은 예산을 잡아먹고 있습니다. 그리고 교육 시스템들은 너무나 많이 망가졌습니다. 아이들이 너무나 그들에게 많은 노력을 했음에도 불구하고 아이들이 학교를 싫어하고 또 선생님들 학교를 부끄러워하게 되었습니다. 그런 시스템을 우리는 반드시 그리고 빠르게 바꿔야만 할 것입니다. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible 최근에 제가 선거에서 당선이 된 것은 이렇게 끔찍한 일들을 빨리 바꿔놓아라, 배신을 당한 것을 제대로 해놓아라 라는 국민의 명령이라고 생각을 합니다. 그들의 신념과 민주주의 그리고 그리고 그들의 자유, 국민들의 자유 같은 것을 제대로 해놓아라 라는 명령이라고 생각을 합니다. 지금부터 미국의 쇠퇴는 이제 끝입니다. our liberties and our nation's glorious destiny. 우리의 자유 그리고 우리나라의 영광스러운 운명은 더 이상 부정되지 않을 것입니다. 우리는 바로 우리의 충성심 그리고 믿음, 미국 정부에 대한 믿음을 회복하게 될 것입니다. 250년이라는 역사에 거쳐서 저는 그 어떤 대통령보다도 많은 어려움을 직면하고 있습니다. 그렇지만 우리 공화국, 우리나라를 다시 한번 재건하는 것이 그렇게 쉬운 일은 아닐 것입니다. 그렇지만 우리의 대의 명분에 함께 뜻을 같이 하시는 분들은 저의 자유 그리고 저의 삶을 나눠드리도록 하겠습니다. 펜실베니아에서 제 귀 옆으로 총알이 스쳐갔던 적이 있었습니다. 저의 삶을 구해주신 데는 이유가 있었을 것입니다. 신은 미국을 다시 한번 위대하게 만들어라 라는 명령을 가지고 저를 살려주셨던 것입니다. 감사합니다. 바로 이 때문에 매일매일 트럼프 행정부 내에서 미국의 애국자들은 모든 위기에 대응을 하게 될 것이고 더욱더 강력하게 대응할 것입니다. 우리는 목적의식과 빠른 속도를 가지고 모든 국민들, 모든 인종, 종교, 피부색과 상관없이 모든 국민들을 수호하게 될 것입니다. 2025년 1월 20일은 우리의 해방의 날이라고 저는 명명합니다. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential 최근의 대선이 가장 위대하고 가장 중대한 미국 역사에서의 가장 중대하고 위대한 선거로 기억이 되기를 바랍니다. 우리의 승리가 보여주는 것과 마찬가지로 우리 어젠다를 바탕으로 우리 사회의 모든 요소들이 더욱더 개선될 것이라고 생각을 합니다. 남녀노소, 흑인, 히스패닉, 아시아 상관없이 도시인 혹은 농촌인에 상관없이 모든 미국 국민들이 7개의 경합주에서 우리는 모두 대승을 했고요. 또 수백만 명의 국민들이 국민투표에서도 최다 득표를 저에게 던져준 바를 보시면 알 수 있을 것입니다. 흑인들과 히스패닉
여러분들에게 감사드리고 싶습니다. 저희에게 많은 사랑과 신뢰를 대선을 통해서 우리에게 보여주었기 때문입니다. 기록적으로 흑인과 히스패닉에게 많은 표를 받았습니다. 앞으로 몇 년 동안에도 그럴 것입니다. 오늘은 마틴 루터 킹의 날입니다. 그래서 저희는 더욱더 영광스럽습니다. 마틴 루터 킹 주니어 목사를 기리면서 그분의 꿈을 현실로 만들 것입니다. 마틴 루터 킹 목사의 꿈을 우리는 현실로 만들게 될 것입니다. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. 이제 자부심 그리고 신념이 그 어느 때보다도 강력하게 미국으로 돌아오고 있고요. 우리 행정부는 강력한 성공을 보여주게 될 것입니다. 우리나라를 잊지 않을 것이며 우리의 헌법을 잊지 않을 것입니다. 그리고 우리는 우리의 신을 절대 저버리지 않을 것입니다. 그렇게 할 수 없기 때문입니다. 오늘 저는 여러 가지 역사적인 행정명령에 서명을 할 것입니다. 이런 행위를 바탕으로 미국을 완전히 재건하게 될 것이고 또한 우리는 혁명을 이루게 될 것입니다. 우리는 남쪽 국경에 긴급 상황을 선언하게 될 것입니다. 국가 긴급을 선언하게 될 것입니다. Illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal 불법 이민자들은 모두 왔게 될 것이고 수백만 명의 범죄자들이 미국으로 불법으로 들어온 사람들을 모두 추방하게 될 것입니다. 그리고 저의 멕시코 정책을 계속해서 추진하게 될 것입니다. 재개하게 될 것입니다. 잡았다가 풀어주는 그런 관행들을 저는 이제는 종결하도록 하겠습니다. 그리고 남쪽 국경에 군을 보내서 우리나라에 대한 재앙적인 공격 그리고 침입을 더 이상 없도록 막도록 하겠습니다. 오늘 행정명령에 서명을 함으로써 우리는 이러한 카텔들 미국의 테러리스트 집단들을 카르텔로 지정하면서 그들에 대한 관리를 강화하게 될 것입니다. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, 그리고 외국인 1798년의 외국 적법을 다시 한번 사용을 하면서 모든 외국인 조폭이라든지 범죄인들이 미국의 땅으로 들어오는 것을 막도록 하겠습니다. 우리의 도시 그리고 소도시로 들어오는 것을 저는 막도록 하겠습니다. 저는 국가 수장으로서 이 여러 가지 침략과 그리고 위협으로부터 우리 국가를 보호할 책임이 있습니다. 바로 이러한 것을 할 책임이 저에게 있고 또 그 누구도 보지 못했던 수준으로 이 일들을 할 것입니다. 그리고 저는 저의 내각을 통하여서 그 기록적인 인플레이션을 잡고 그리고 또 물가를 빠르게 다시 정상화할 것입니다. 인플레이션 위기가 너무나도 많은 소비와 그리고 에너지 가격의 상승으로 인해서 일어났는데 이러한 국가 에너지 비상사태라는 것을 제가 발표를 하여서 저희가 계속해서 시출을 할 것입니다.
America will be a manufacturing nation once again. 미국은 다시 한번 제조국가로 거듭날 것입니다. 그 어떠한 제조국가도 하지 않았던 것처럼 우리는 아주 많은 가스와 석유를 생산을 하여서 우리가 직접 사용할 것입니다. 우리는 가격을 다시 낮추고 우리의 전략적인 보유고를 다시 한번 채우고 미국의 에너지를 전 세계로 수출할 것입니다. 우리는 다시 한번 부유한 국가가 될 것입니다. 우리 발 아래에 있는 흐르는 금이 이 일을 도울 것입니다. 오늘 저의 행위를 통하여서 우리는 새로운 그린 뉴딜을 통하여서 전기 자동차 딜을 발표를 할 것입니다. 그래서 미국의 자동차 산업을 다시 일으킬 것입니다. 다른 말로 하자면 여러분이 원하시는 자동차를 구매할 수 있을 것입니다. 미국에서 우리가 자동차를 생산을 할 것이고 또 몇 년 전에는 누구도 가능하리라고 상상도 못했던 것을 이뤄낼 것입니다. 여러분이 그렇게 신념을 통하여서 투표해 주신 것을 덕분에 이렇게 할 수 있게 되었습니다. 감사드립니다. 저는 즉각적으로 우리의 무역 시스템을 바꿀 것입니다. 우리 국민들에게 세금을 물리는 대신에 해외 국가들에게 세금을 납부하도록 하여서 우리 국민들을 부유하게 할 것입니다. 이를 위하여 우리는 외부 수입 서비스를 통하여서 그러니까 IRS가 아니라 ERS를 통하여서 아주 많은 재원이 해외에서 우리 재무부로 흘러 들어오도록 할 것입니다. 미국인들은 그 어느 때보다도 이 자신감을 되찾고 그리고 연방 정부에 대한 신뢰를 다시 되찾을 것입니다. 저의 행정부는 새로운 정부 효율부라는 것을 신설하게 될 것입니다. 아주 오랫동안 불법적이고 그리고 비헌법적인 그러한 연방의 그 자유의 발언에 대한 막았던 그러한 것들을 억압하였던 검열하였던 것들을 다 막아서 우리 국민들이 다시 자유의 표현을 할 수 있도록 표현의 자유를 누릴 수 있도록 할 것입니다. 다시 한번 우리 국가의 힘을 가지고 이제 정당 반대편을 계속해서 핍박하지 않도록 할 것입니다. 저의 지도하에는 이런 일들이 일어나지 않을 것입니다. 우리는 정의롭고 공정한 그런 경쟁이 그 법치를 통해서 일어나도록 할 것입니다. 그리고 우리는 법과 질서를 우리 도시로 되찾아올 것입니다. 이번 주에 저는 정부 정책, 즉 사회적 그리고 인종과 그리고 젠더를 우리 국민들의 모든 삶에 매우 인위적인 방법으로 집어넣는 방식을 바꿀 것입니다. 우리의 사회를 우리의 실적을 기반으로 그러니까 인종이 아닌 실적을 기반으로 운영되는 국가로 만들 것입니다. 오늘 미국 정부는 두 개의 성만이 존재한다라는 것을 발표할 것입니다. 여성과 남성 두 개의 성만이 존재한다는 것을 발표할 것입니다. 이번 주 저는 우리 군에서
이런 코비드 백신 강제 접종으로 인해서 자신의 자리에서 물러나야 했던 분들을 다시 복구하도록 하겠습니다. 그리고 우리 군인들이 정치적인 논리와 그리고 사회적인 실험에 참여하도록 하는 참여하도록 하는 것들을 막는 중지시키는 명령에 서명할 것입니다. 우리 군인들은 자신의 유일한 임무, 즉 미국의 적들로부터 우리나라를 수호하는 그 역할에만 집중할 수 있도록 할 것입니다. Like in 2017, we will again build the strongest military the world. 2017년과 마찬가지로 우리는 가장 강력한 전 세계에서 가장 강력한 군을 만들 것입니다. 우리의 성과를 우리가 이기는 그런 전투를 통해서만 측정하는 것이 아니고 우리 가장 중요한 우리가 절대로 전쟁을 일으키지 않는다는 점을 통하여서도 우리의 성과를 증명할 것입니다. 저의 가장 자랑스러운 유산은 내가 평화를 만드는 이자 그리고 통합자가 되는 것이 저의 가장 큰 목표입니다. 어제 제가 이렇게 말씀드렸는데요. 그 중동의 인질들이 가족들로 다시 되돌아오고 있다라는 소식을 전해 들었습니다. 미국은 가장 강력하고 가장 존중받는 가장 위대한 국가라는 그 자리를 다시 되찾을 것입니다. 전 세계에 선망을 받는 그런 국가가 될 것입니다. 매우 짧은 시간 내에 우리는 멕시코만의 이름을 미국만이라는 이름으로 바꿀 것입니다. 그리고 우리는 훌륭한 대통령 윌리엄 맥킨리를 마운트 맥킨리라고 이름을 다시 재명명할 것입니다. 바로 그 자리, 자신의 자리에 찾아갈 수 있도록, 되돌아갈 수 있도록 할 것입니다. 맥킨리 대통령은 우리 국가를 매우 부유하게 만들었습니다. 그는 타고난 비즈니스맨이었습니다. 그리고 테드 루즈벨트에게 파나마 카널과 를 주었는데 안타깝게도 파나마에게 그 채널이 주어지게 되었습니다. 그런데 미국이 그 언제보다 더 많은 그런 사업에 돈을 들이고도 그 파나마 카널을 운하를 세우면서 38,000명의 삶을 잃게 되었습니다. 파나마의 약속이 그때 깨지게 되었죠. 우리의 그러한 노력들이 배신을 당하고 그리고 더 많은 과금을 하게 되었고 그리고 미국의 해군을 포함한 많은 이들이 그렇게 손해를 보게 되었습니다. 그런데 중국이 이 파나마 운하를 운영을 하게 되었는데 우리가 다시 이것을 되찾을 것입니다. 그 무엇보다도 미국인들에게 제가 전하고 싶은 메시지는 바로 우리가 다시 한번 용기를 가지고 그리고 또 역사상 가장 훌륭한 문명이라는 우리의 자신을 가지고 살아가기를 말씀을 드리고 싶습니다. 우리는 승리와 그리고 성과를 이룰 것이고 우리는 함께 그 여러 가지 질병의 전염을 막고 우리 아이들에게
건강을 전해주고 또 미국이 다시 한번 성장하는 국가가 되도록 할 것입니다. 우리가 부를 다시 창출하고 그리고 우리의 국기를 다양한 그런 지평선 너머로 가져가는 그런 나라를 다시 만들 것입니다. 그리고 미국의 우주인들이 이 화성에도 우리 미국 국기를 꽂을 수 있는 그 날이 오도록 할 것입니다. Ambition is the lifeblood of a great nation. 야심. And right now our nation is more ambitious. 우리 훌륭한 국가의 바로 생명줄과 같은 것입니다. 우리 국가는 그 어느 국가보다도 더 야망이 크고 야심찹니다. 미국인들은 탐험가이가 건축가들 그리고 선구자들, 기업가들입니다. 그리고 선도자들의 그 정신이 우리 마음에 새겨져 있습니다. 다음 새로운 탐험에 대한 열망이 우리의 그 영혼에 새겨져 있습니다. 우리 미국의 그 조상들이 이러한 하나의 대륙을 가장 훌륭한, 지구상의 가장 훌륭한 국가로 만들었습니다. 그 누구도 뒤쫓아 올 수 없는 정도입니다. 미국은 척박한 땅들을 건너서 그리고 사막을 건너서 그리고 그 전에 전례 없던 어려움들을 겪으며 위험을 겪으며 여러 가지 일들을 이뤄냈고 그리고 많은 일들을 가난으로부터 구출해내고 전기줄을 깔고 그리고 또 인간의 지식을 사람들이 가지고 많은 것을 이뤄내도록 하였습니다. 우리가 함께 이뤄내지 못할 꿈은 없습니다. 많은 이들이 제가 이런 역사적인 정치적인 컴백을 이뤄낼 수 없을 거라 생각을 했지만 여러분 한번 보십시오. 오늘 저는 여러분들 앞에 서 있는데 이것이야말로 불가능한 것을 할 수 있다라는 것을 증명해 줍니다. 미국에서 불가능한 것을 우리가 가장 잘할 수 있는 나라가 바로 미국입니다. 뉴욕에서 로스앤젤레스까지, 필라델피아에서 피닉스까지, 시카고에서 마이애미까지, 휴스턴에서 바로 이곳 워싱턴 DC에 이르기까지 우리나라는 수세대에 걸친 애국자들로 세워졌습니다. 우리의 권리와 우리의 자유를 위해서 노력했던 분들 덕분에 많은 농민들과 군인들, 카우보이들, 그리고 공장 노동자들과 그리고 경찰들, 선도자들, 그리고 그 어떤 장애물도 자신의 정신을 꺾어내지 못하도록 하였던 이 분들 덕분에 나라가 세워졌습니다. 이들이 철도를 깔고 그리고 고층 빌딩들을 세우고 고속도로를 건축하고 그리고 공산주의로부터 나라를 구해내고 그리고 모든 그런 어려움들을 다 극복하고 승리하였습니다. 우리는 함께 미국 역사의 가장 훌륭한 위대한 4년을 함께 보내게 될 것입니다. 여러분들의 도움을 통하여서 우리는 미국의 약속을 다시 한번 복구시키고 그리고 우리가 너무나도 사랑하는 국가를 다시 만들 것입니다. 우리는 하나의 국민이자 하나의 국가 그리고 하나님 아래의 하나의 영광스러운 국가입니다. 그래서 모든 아이들의 꿈이 그리고 그들의 미래를 향한 꿈이 이루어질 것입니다. 저는 여러분과 함께 싸울 것입니다. 그리고 여러분을 위해서 승리할 것입니다. 그 어느 때보다 더 크게 승리할 것입니다. 감사합니다. 최근 몇 년 동안 우리나라는 많은 어려움을 겪었습니다. 그렇지만은 이것을 재건할 것이고 다시 한번 위대한 나라로 만들 것입니다. 우리는
열정과 용기 그리고 특별한 나라가 될 것입니다. 우리의 힘은 전쟁을 끝낼 것이고 새로운 나라를 만들 것입니다. 절대 예측할 수 없었던 이런 힘든 상황을 우리는 끌게 될 것입니다. 우리는 번영할 것이고 우리는 자부심을 가지게 될 것이고 강력할 것이고 그 어떤 때보다도 강력하게 이기게 될 것입니다. 우리는 정복되지 않을 것이며 우리는 협박을 당하지 않을 것이며 우리는 부서지지 않습니다. 우리는 실패하지 않는 것입니다. 오늘부터 미 합중국은 독립적이며 자유로운 나라가 될 것입니다. 우리는 용기 있는 나라가 될 것이며 우리는 자부심을 가지고 살게 될 것이고 담대하게 살 것이며 우리 앞을 가로막는 것은 없을 것입니다. 우리는 미국인들이며 우리의 미래는 앞으로 밝을 것이며 그리고 이제 황금기가 시작되기 때문입니다. 미국을 신의 가호가 미국에 있기를 바랍니다. 감사합니다. 귀빈 여러분, 아메리카 더 뷰티풀을 군 합창단과 캐리 언더우드가 부르도록 하겠습니다. You know the words, help me out here. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties.
Ladies and gentlemen, Senator Fisher will now introduce the benediction clergy. 네, 기빈 여러분. 이 다음으로 축복 기도를 소개하겠습니다. 이제 예시바 대학교의 아리 버만 랍비님, 그리고 로렌조 스웰 목사님, 그리고 프랑크만 신부님께서 축복 기도해 주시겠습니다. Let us pray. 기도합시다. Almighty God, your prophet Jeremiah walked the streets of Jerusalem 전능하신 하나님, and blessed its inhabitants with the Hebrew words. 예언가 제레마야가 제루살렘을 걷고 있었습니다. 그리고 히브리어를 듣게 됩니다. 그 뜻은 하나님을 믿는 자가 축복을 받을 것이다. 수천 년 이후에 이러한 말을 받아들인 우리나라가 우리는 신 안에서 믿는다라는 것을 선택하게 됩니다. 그래서 기회를 잡게 됩니다. 미국인들은 의미를 찾고 있습니다. 우리의 자비로우신 아버지께서는 우리가 이 순간을 잡을 수 있도록 해 주었습니다. 도널드 트럼프 대통령, 제이디 벤스 부통령께서 용기를 가지고 맞는 것, 옳은 것, 그리고 좋은 것을 선택하도록 하겠습니다. 우리의 성경의 가치, 즉 삶과 자유, 봉사, 희생이라는 가치를 선택하도록 하소서. 그리고 신념, 조지 워싱턴 대통령께서 미국의 번영의 기반이다라고 한 것을 선택하도록 하겠습니다. 해주시기 바랍니다. 한 학교 그리고 대학교가 지금은 많은 어려움을 겪고 있습니다만은 다음 세대에게 영감을 주고 목적성을 주고 또 지혜와 지식을 함께 주고 진실과 가치를 함께 주도록 주시기를 바랍니다. 중동 사람들과 이스라엘 사람들의 고통을 우리 대통령이 잘 알고 계셨습니다. 어저께 3명의 여성들이 집으로 돌아왔습니다. 중동에서 인질이 회복이 되었습니다. 이스라엘 그리고 중동 전체에 평화가 올 것이라고 생각합니다. 위대하신 하나님이시여, 모든 미국인들에게 우리의 공통의 힘을, 공통의 꿈을 현실할 수 있도록 기회를 주시기 바랍니다. 그리고 건강과 행복, 열정, 그리고 기회에 대해서 기여를 할 수 있도록 해주시기 바랍니다. 그리고 오늘날의 기회를 잡기 위해서 일어날 수 있는 용기를 주시기 바랍니다. 신에 대한 믿음은 우리에게 있습니다. 미국 국민에게 있습니다. 이제 미국은 위대한 것을 이룩해야 합니다. 그리고 이제 역사를 새로 써야 합니다. 우리나라가 이러한 것들을 제레마야의 축복을 받을 수 있도록 하고 우리는 계속해서 열매를 맺어야 할 것입니다. 모든 인류가 그의 사랑과 그의 축복을 누리도록 하소서. 아멘. 47대 대통령을 위해서 기도를 하도록 하겠습니다. 우리 47번째 대통령을 주신 하나님 감사합니다. 1mm의 그 기적을 이루신 하나님 감사합니다. 우리 이러한 시기에 대통령님을 불러주시고 또 미국이 다시 한번 꿈꾸게 하심에 감사합니다. 우리가 우리의 신념 그리고 우리의 신앙 고백을 정말로 이뤄내기를 기도합니다. 그리고 모든 사람들이 평등하게 만들어졌다라는 것을 기억하게 하소서. 우리가 이 국가에서 살아가면서 우리 피부의 색깔이 아닌 우리의 마음, 내면, 우리의 인성을 통해서 서로 판단하는 사람이 되게 하소서. 하나님 아버지, 우리는 오늘 47번째 대통령을 사용하실 것에 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 자유의 국가,
그리고 우리 아버지가 돌아가시고 그리고 또 선구자들이 모였던 그리고 또 미국이 위대한 국가이기 때문에 모였던 모든 이들이 만들어낸 국가가 다시 한번 이 꿈을 이루게 하소서. 자유가 뉴햄셔의 언덕에서 자유가 시작되게 하시옵소서. 뉴욕의 위대한 산에서도 자유가 소리치게 하소서. 그리고 펜실베니아에서도 자유가 울려 퍼지게 하시옵소서. 그리고 콜로라도의 산맥에서도 자유가 울려 퍼지게 하소서. 캘리포니아의 언덕에서도 그렇게 하게 해 주시옵소서. 그리고 조지아 산에서도 자유가 울려 퍼지게 하시고 그리고 테네시의 산맥에서도 그리고 모든 언덕과 그리고 모든 강에서 그리고 미시시피와 그리고 모든 시와 그리고 모든 마을에서 자유가 울려 퍼지기를 기도합니다. 그래서 우리 모든 아이들 그리고 흑인과 백인, 개신교인 그리고 가톨릭인 모든 이들이 드디어 우리가 자유롭다라고 했던 그 찬송가의 구절처럼 우리가 다시 한번 하나님이 계시는 곳에 그곳에 자유가 있다는 것을 기억하면서 우리가 하나님께 큰 박수로 영광을 올려드립니다. Almighty and eternal God, we gather here today in 전능하고 영존하신 하나님, 오늘 이 자리에 우리의 공동의 희망과 소망과 그리고 꿈, 우리의 사랑하는 국가를 향한 우리의 마음을 모아서 이 자리에 모여 있습니다. 도널드 J. 트럼프 대통령과 그리고 J.D. 벤스 부통령을 위해 기도합니다. 하나님의 신성한 도움과 그리고 이 중요한 시기에 역사적인 시기에 하나님께서 복을 내려주시길 기도합니다. 우리는 하나님께서 우리 땅에 내려주신 모든 많은 선물에 감사의 말씀드립니다. 감사의 기도드립니다. 그리고 우리가 끈기를 가지고 살아갈 수 있음에 감사드립니다. 우리 대통령과 부통령은 새로운 역할을 맡게 됩니다. 우리는 겸손하게 기도드립니다. 하나님의 끝없는 지혜와 그리고 은혜가 이들에게 부어지기를 기도합니다. 이 두 분께서 앞으로의 여러 가지 어려움들을 다 잘 극복하시고 그리고 우리 국민들을 완전성과 무결성과 그리고 또 같은 마음으로 항상 섬길 수 있도록 하여 주시옵소서. 그리고 이들이 대표하는 이들을 위해서 성실하게 일하게 하고 이게 불확실성의 시대에 소망의 불빛이 되게 하시고 그리고 또 모든 이 피조물들의 삶에 창조물들의 삶에 그 빛이 되도록 하여 주시옵소서. 우리 국가에서 대화와 그리고 진심의 경청이 분열과 혹은 디스코드를 막아낼 수 있도록 하여 주시옵소서. 우리 대통령과 부통령이 정의와 평화의 가치를 반영하게 하소서. 우리가 새로운 역사의 장을 시작을 하면서 하나님께서 지켜주시길 기도합니다. 지금 마음이 힘든 이들 그리고 이런 전환기의 시대에 마음이 어려운 일들에게도 하나님께서 빛을 비춰주시고 또 밝은 내일을 주시길 기도합니다. 우리가 서로를 위해서 기도를 하고 또 우리의 동료 국민들을 이제 공감을 하고 그리고 또 선함으로 다루게 하여 주시옵소서. 적대심을 가지지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 우리의 두려움들을 다 잘 마주하고 극복하고 또 불확실성의 구름이 모일 때도 드리울 때도 우리가 극복할 수 있도록 하여 주시옵소서. 우리의 지도자들이 취약한 이들을 위한 대변인이 되도록 하여 주시고 그 목소리를 낼 수 없는 이들을 위해서 말할 수 있도록 하여 주시옵소서. 그리고 모두를 위한 안녕을 추구하는 정책을 이뤄내고 그리고 또 통합과
통합을 이뤄낼 수 있도록 하여 주시옵소서. 우리가 오늘 취임식의 증인으로 이 자리에 서 있습니다. 우리의 믿음 그리고 우리 모두에게 있는 그런 선함과 그리고 변화에 대한 가능성을 가지고 기도합니다. 우리 국민이 약속으로 그리고 번영으로 그리고 이해로 가득 찬 미래를 마주할 수 있길 기도합니다. 그리고 마지막으로 감사의 기도를 드립니다. 대통령 트럼프 대통령의 부모님을 위해 기도합니다. 이 트럼프 부부의 결혼이 없었다면 오늘의 역사의 그리고 기적의 순간이 시작되지 못했을 것입니다. 이 부부의 아들을 지켜주시길 기도합니다. 그리고 우리 국가에도 힘을 주셔서 미국을 다시 한번 위대하게 만들어 주시길 기도합니다. 우리가 이제 이 트럼프 대통령을 위해서 기도합니다. 우리가 우리의 신념을 가지고 확신을 가지고 또 하나님에 대한 주님에 대한 믿음을 가지고 우리가 쓰러지지 않을 것을 기억하게 해 주시옵소서. 우리는 자부심을 가지고 또 자부심을 가질 수 있습니다. 바로 미국인이기 때문입니다. 그리고 하나님께 영광을 올려드립니다. 아멘. 귀빈 여러분 계속 서 계시고 이제 국가를 연주하도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, please be seated. 귀빈 여러분 착석해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please remain at your seats while the president and official party depart the platform. 귀빈 여러분 계속 착석해 주시기 바랍니다. 대통령과 이제 귀빈께서 먼저 일어나서 퇴장을 하시도록 하겠습니다.
So you're watching pictures there on the left hand of your screen as members of Congress and other participants in the swearing-in ceremony leave the Capitol Rotunda. They're filing out. As those proceedings are now over, on the right side of your screen, we are watching a door elsewhere in the Capitol where we expect that we will see President Donald Trump and First Lady Melania Trump and former President Joe Biden and former First Lady Jill Biden walking out. This is another one of those set pieces that occur on inauguration days where an outgoing president is bade farewell from the current president. So earlier, remember, we were looking and seeing those pictures of the helicopter there on the Capitol grounds that is waiting to take the Bidens from this part of their journey onward to Joint Base Andrews and then California. We are watching and waiting for them to come out and get started on that process. And as we do, Sagar, let's talk a little bit about Biden's last official acts as president. In the minutes, basically, before Donald Trump was sworn in and took the oath, what did we see coming out of the Biden administration? Yeah, we had mentioned earlier this morning that he had issued some high-profile, preemptive pardons to Dr. Anthony Fauci, to General Mark Milley, to members of the January 6th committee. Literally in the waning moments before Donald Trump took the oath, he extended preemptive pardons to his two spouses, to Valerie Biden and to Robert Biden, and their spouses, to basically protect them from threats from Trump. The president, in a written statement, said that his family had been subjected to unrelenting attacks and threats, and that he had no reason to believe the attacks would end. So he has extended pardons to family members, also to Native American activist Leonard Peltier, who has been serving a prison sentence for killing 2 FBI agents back in the 70s. So a flurry of last-minute executive action like that from President Biden in the very minutes before he became former President Biden. And it's interesting to think, just a bit of context, back when Joe Biden issued the pardon for his son, for Hunter, and there was a lot of commentary about how this is coming so late in a presidency. Clearly he was trying to kind of wait as long as possible so there wouldn't be any blowback or opportunity for people to be critical of the administration. That was nothing in terms of last minute compared to what we just saw today from what you were just running through. Right, and an AP Newark Center for Public Affairs research poll at the time found that the Hunter Biden pardon was very unpopular, not something people were really pleased that the president was doing, essentially using the power of his office to make sure that his surviving son was immune from prosecution. Like you said, that now almost seems like it was months and months and months ago, like a lot of things here in Washington do, but to take care of, essentially, of his brother and sister and their spouses minutes before leaving the presidency is something else altogether. Definitely. We are still watching now, waiting for Joe Biden and Jill Biden to exit the Capitol as they get into a waiting helicopter that will take them on to Joint Base Andrews and then California. We anticipate they will be going to Santa Ynez, which is an area that the Bidens most recently traveled to in August after his remarks at the Democratic National Convention in Chicago. The president and First Lady spent some time of reflection and relaxation and just kind of away from politics at that area of California. Now we do see the people that we were just talking about exiting the Capitol. We have the president and First Lady, followed by the former president and former First Lady, Vice President Vance and his wife, as well as former Vice President Harris and her husband. So a moment of bipartisanship as the Trumps and Bidens take part in this next set piece of official Inauguration Day events here in Washington, the farewell to the outgoing president and First Lady. And again, something we did not see 4 years ago. Right. Because the Trumps had already left for Florida before Joe Biden and Jill Biden even got to the Capitol. Right. This gets back to a much more familiar scene. It's been striking how much engagement now former President Biden has had with Melania Trump, with Donald Trump. He made it a point to speak to one of J.D. Vance's young children
right after his father took the oath, had a big smile on his face and leaned down and spoke with the boy, shook hands with Carrie Underwood after she performed, very quickly shook hands with Donald Trump after he took the oath. He's had a pretty big smile on his face for a lot of what we've seen today. And I can't imagine the helicopter's rotors with the wind whipping up are going to feel very good coming up here. Having sat on the White House South Lawn way too many times when both of those men boarded Marine One, it's cold on a hot day. On a really cold day like this, not fun. It is still only here in the mid-20s here in Washington. Let's just listen in as these farewells happen at the Capitol.